So today's our topic simple interest compound interest. So yesterday topic test completed. So topic test explanation simple interest compound interest topic test explanation. So read the first question amma. Which of the following schemes of compound interest yields the maximum interest per year? Maximum interest. Maximum interest. So if you read the first statement, interest compounded monthly. Monthly at 2% per annum. Quarterly at 6% per annum. Okay, and every 6 months and half yearly at 12% per annum, yearly at 24% per annum. So if you observe carefully, per month 2%. Say for example, this is compound interest na. Say for example, if it is simple interest, per month 2% na, year is nothing but 24% na. Per 3 months 6% na, per quarter 6% na, per 1 year 24% na. Per half year 12% na, per year 24% na, year 24%. If it is simple interest, in all the cases we will get the same interest in simple interest. But this is compound interest na. Generally compounded annually you are getting less interest comparatively compounded half yearly. Comparatively half yearly, quarterly you are getting more interest. Comparatively quarterly, monthly you are getting more interest. Because why monthly you are getting more interest? Every month you have to calculate interest, and that interest is added to principal. That whole amount we treat as a amount. That amount become next month principal. Like this, monthly you are getting more interest. ఎప్పుడైనా సరే ప్రతి మంత్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుపోయి ప్రిన్సిపల్ క్యాచ్ చేస్తే మంత్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ కంపారిటివ్లీ క్వార్టర్లీ. So comparatively half yearly you are getting more interest in quarterly. Comparatively yearly you are getting more interest in half yearly. So in these four cases monthly you are getting more interest. So your answer is what? Maximum. So maximum interest yields monthly, not quarterly, not half yearly, not yearly. ఓకేనమ్మా. సో ఒకవేళ వాడు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అడిగినా కూడా చెప్పొచ్చు మనం. సో ఆప్షన్ ఏ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్, దాని తర్వాత ఆప్షన్ బికి వస్తుంది, దాని తర్వాత ఆప్షన్ సికి వస్తుంది, దాని తర్వాత ఆప్షన్ డికి వస్తుంది. ఒకవేళ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అడిగినా కూడా దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, ఇన్ ఏ కేస్ we will get the maximum interest, then after then B will get the maximum interest, then C will get the maximum interest, and then D. All of you clear అండి? So option A is the right answer. Option A is the right answer. So read the second question అమ్మా. Rupees 10,000 was lent at compound interest. Interest being compounded annually for 3 years. The annual rates of interest for the first year, second year, and third year were 10%, 20%, 30%. If it was instead lent at 20% per annum simple interest, for the same time, how much more or less interest would be realized? So here, principal is what amma? 10,000. Principal is 10,000. Compound interest for 3 years. First year 10%, second year 20%, third year 30%. Okay nama. So instead of this one, if the same principal is lent at 20% per annum simple interest for the same time, so how much more or less interest would be realized? Definitely you are getting less interest. Okay nama. So we'll see what happened. First of all, 10,000. So interest is what amma? Interest is what? 10%. 10% on 10,000, 1,000 rupees, it become 11,000. Again 20% on 11,000, 2,200, it become 132. So 132 again. So 30% 30% on 132. So 30% on 132 is nothing but what? 39.6. So I will explain on the board, don't worry. So principal 10,000. 10,000. So first year interest is what? 10%. 10% is nothing but, otherwise start with 30%. Order is same. Whenever we go for 10, 20, 30 or 30, 20, 10, we will get the same. So first I will start with 30. 30% is nothing but 3,000. So it become what? 13,000. Second case is what? 20%. 20% is nothing but 2,600. It become 15,600. 15,600. Again 10%. 10% is nothing but 5,600. Sorry, 1,560. 1,560. So it become what amma? So 1,560. So 16,000, 17,000, 17,160. 17,160. So this is compound interest. How much interest you are getting, Andy? How much interest you are getting? 7,160. 7,160 is the interest you are getting. Yes or not? Compound interest. This is what amma? Compound interest.
compound interest. All of you clear andi? Now coming to the simple interest and principal is same. Rate of interest is what about 20% na? For how many years? 3 years na? So 3 years is nothing but 60%. 60% on 10,000. So simple interest it is 6,000. Simple interest is what about 6,000. They're asking the difference. So definitely you are getting less. So difference is how much amma? So 7,160, 6,000. Difference is how much amma? So 1,160. So your answer is what amma? Option D is the right answer. Option D is the right answer. All of you clear andi? So compound interest 3 years ki, simple interest 3 years ki. So difference is what amma? So 11,060. సో మోర్ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఇమీడియట్ గా డిలీట్ చేయొచ్చమ్మా, ఎందుకంటే మనకు కంపారిటివ్లీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, కంపారిటివ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఓకేనండి. రీడ్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ అండి. So what annual payment will discharge a debit of 9,675 due in 4 installments, so at 5% per annum simple interest? So okay, so I already explained in the previous class simple interest installment cases. Yes or not? Simple interest installment cases. Here I don't know how much amount I need to pay, so simply I assume as 100. First 100 rupees anukuntarandi. So I already told first installment pay chesappudu etuvanti interest pay cheyalsina avasaram ledu. So I am assuming as 100 first. So installment lo nenu 100 pay chestunnanu first year lo. First year 100, second year rate of interest is what about 5% na? Just add every time 100, 105, 110, 115. Total 4 years na? 100, 105, 110, 115. So together is 430. According to 100, 430. But according to our problem 9675. 9675. So look at me, all of you. 100 is there. 430 is there. 0, 0 get cancelled. So 43 2s are 86. Remainder is 10. So 10, 7 is there. 107. So 43 2s are 86. Remainder is 21, 215. So 43 5s are 215. Exactly it goes 225 times. 225 times of 10. Your answer is 2250. Your answer is what amma? 2250. Option C is the right answer. Option C is the right answer. So if you use formula, definitely it will take some time. Okay, Amma? So that is the reason. So don't use formula. Just assume as 100. So first year I am paying 100 rupees. Just add every time, because every year ఒక్కొక్క ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంటే ఖచ్చితంగా ఒక 5 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా నువ్వు పే చేయాలి కదా. సో ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ ఇనిషియల్ పే చేసేటప్పుడు 105 పే చేయాలి. 100 ప్లస్ 5 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్. సో నెక్స్ట్ అమ్మా 2 ఇయర్స్, ఆఫ్టర్ 2 ఇయర్స్ అంటే థర్డ్ ఇయర్ ఇనిషియల్ అయితే 2 ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ 110. నెక్స్ట్ అమ్మా 115. ఓకేనమ్మా, ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్. ఓకేనమ్మా, టోటల్ హౌ మచ్ యు ఆర్ పేయింగ్ అమ్మా? సో టోటల్ హౌ మచ్ యు ఆర్ పేయింగ్? 430. Total how much you are paying amma? 430. So but according to our problem, so how much in the total? So 9675. So how many times it goes to? That many times it goes. Look at me amma. 0 ki 0 cancel అయితే, 0 ki 0 cancel అయితే, so ఒకసారి మీరు చూస్తే కన్నా 43 2s are 86. 43 2s are 86. So 43 2s are 86 nama. So remainder is how much? 10. 7 is there na? 107. So 43 2s are how much amma? 86. Remainder is what amma? So 21. Remainder is what amma? 21. 5 is there na? 215. 43 5s are 215. 45 is 200. 3 5 is 15 plus 200 215. So exactly it goes 225 times. 225 times of 10. So 225 of 10 is nothing but what amma? 2250. So your answer is what amma? 2250. Option C is the right answer. Option C is the right answer. It's a very easy way of attacking amma if you follow this method. Okay amma, I already explained simple interest installment cases in the previous class. All of you clear andi? The compound interest and the simple interest on a certain sum for 2 years are 1230 and 1200 respectively. The rate of interest is same for both the compound interest and simple interest. What is the principle? This model also I already explained in the previous class. So the compound interest and simple interest on a certain sum for 2 years is compound interest is 1230, simple interest is 1200. So first of all I will explain orally amma. So 2 years simple interest 1200 is nothing but every year simple interest is same na, 600. 2 years compound interest is 1230. So first year it is same na, and the first year CA is 600 itself na. Second year CA is nothing but 600 plus 30. That 30 is interest on 600 na. 30 is how much percentage on 600? 30 is how much percent on 600? 5% na. Therefore rate of interest is 5%. They're asking principal. Amma 5% is nothing but rate of interest is always calculated per 1 year na. So 1 year interest is 600. 1 year rate of interest is 5%. 5% is nothing but 600. Therefore 10% is nothing but 1200.
principal is nothing but 100%. 100% is nothing but 12,000. So your answer is 12,000. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Once again I will explain, amma, don't worry. So here, so 2 years simple interest andi. So 2 years simple interest. So 2 years simple interest is how much, amma? 2 years simple interest is 1200. So I already told. So every year simple interest is same, 600, 600. Every year simple interest is same, 600, 600. So 2 years compound interest, amma. 2 years compound interest andi. So 2 years compound interest. So 2 years compound interest is how much, amma? So 1230. So first year CI, SC, first year CI, SI both are same. So 600, 600. Okay, nama, both are same. So second year CI is nothing but first year CI plus 30. That 30 is the interest on. That 30 is the interest on. So 600. 30 is how much percentage on 600 andi? 30 is how much percent on 600? 5% is exactly 5%. They are not asking rate of interest. If they ask rate of interest, your answer is 5%. But they are not asking rate of interest. Look at me, all of you here. So 5% is nothing but rate of interest for 1 year. 1 year in terms of percentage 5%. But 1 year interest is what, amma? 1 year interest is 600 na, and 5% of the principal is nothing but 600 na. 5% is 600. Then 100% is how much? Look at me, amma. 5% is 600. 10% is 1200 na. Therefore 100% is nothing but what, amma? 12,000. 100% is nothing but what, amma? 12,000. So option B is the right answer. Option B is the right answer. In the exam, no need to solve like this, amma. So in the exam, we are going to attack directly. So read the next question, amma. The least number of complete years in which a sum of money put at 20% compound interest will be more than double. Will be more than double. So more than double. Look at me, all of you here. First of all, I don't know principal here. I assume as 100. More than double is nothing but minimum I need 100 rupees interest. How many years? Rate of interest is 20%. Rate of interest is 20%. Look at me, all of you. This is compound interest sum na. Just assume sometime it is simple interest sum. Say for example, if it is simple interest sum. Principal 100, I need a double. Double is nothing but 200. I need to get minimum 100 rupees interest na. 1 year rate of interest is 20% na. I need 100 rupees interest na. In simple interest, every year interest is same na. So in order to get 100 rupees, per year 20 rupees, how many years it will take? It will take minimum 5 years na. Simple interest itself, it will take 5 years. First of all, one thing tell me, amma, simple interest is the faster one or compound interest is the faster one? Compound interest is the faster one. Yes or no? Simple interest itself, it will take 5 years. Then compound interest automatically less than 5 years na. So see the options less than 5 years, which option is there? Only option A. Option A is the right answer. All of you clear, Andy? So once again I will explain, amma, don't worry. So if you want the procedure, I will explain, but in the exam no need to explain, no need to write anything. ఎందుకంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి 5 years పడుతుంది, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కన్నా తక్కువ టైం పడుతుంది కనుక యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ లెస్ దాన్ 5 years. మీకు ప్రొసీజర్ కావాలంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ నో నీడ్ టు డూ లైక్ దట్. ఓకేనమ్మా? సో హియర్ పిఐ assume as 100 అమ్మా. పిఐ assume as 100. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ వాట్ అమ్మా? 20%. సో 20% of 120, it become what అమ్మా? 120. Again 20% and 120, 24, it become what amma? 144, it become what amma? 144. Again 20% of 144, so 28.8, it become what amma? 172.8. Again 20% of 172.8, 34.56. Look at me, all of you. If I add 34 to 172, definitely it will cross 200 na. Definitely it will cross 200 or not. All of you clear, Andy? So it will cross 200 and definitely 100 become more than double. After how many years, Andy? 4 years. So it will take exactly 4 years. Okay, Namma? So more than double. Minimum it will take 4 years time. Okay, Namma? So in the exam, no need to write like this, Andy. Okay, Namma? So in the exam, we are going to attack directly. Read the next question, Namma. A sum was invested at simple interest at the end of 4 years. The total interest was equal to the sum. At the end of 5 years, the total interest was 12,500. So find the interest on the sum at the end of 3 years. So look at me, all of you. First of all, I will explain orally here. A sum was invested at simple interest. I don't know sum. I assume as 100. So after 4 years, that interest will be equal to sum. That interest will be equal to sum is nothing but sum. I assume as 100 na. Interest is also 100 after 4 years. So in 4 years time, interest is 100 rupees. Then every year 25 na. Therefore, rate of interest is 25%. So after 4 years, my interest is 100 rupees. Again, 5th year, again I am getting 25 rupees na. And the total after 5 years, I will get 125 rupees. According to 100 rupees,
my interest is 125 rupees, but according to our problem 12,500, and it goes 100 times. 100 times of 100, 10,000. My principal is 10,000. My principal is 10,000. On 10,000 I need, so find the interest on the sum at the end of 3 years. Interest after 3 years. 1 year rate of interest is 25% na. 3 years is nothing but 75% na. 75% on 10,000. 75% of 10,000 is nothing but 7,500. So your answer is option B. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Once again I will explain, amma, don't worry. So here principal I don't know, I assume as 100. After 4 years interest is also 100 rupees. They said after 4 years interest will be equivalent to the sum. In 4 years time interest is 100, therefore every year interest is 25 rupees na. Every year interest is 25 rupees na. Therefore 25 rupees on 100 rupees na. Therefore rate of interest is how much andi? 25 rupees on 100 rupees na. Therefore rate of interest is 25% na. Yes or na? Rate of interest is 25% na. After 4 years interest is 100. So after 5 years, after 5 years is nothing but one more year add na, and one more 25 add na. So after 5 years is nothing but, after 5 years is nothing but interest is 125 na. Interest is 125 na, because after 4 years 100, after 5 years is nothing but one more year increases, one more year increases is nothing but one more 25 added, that is nothing but 125. So after 5 years, if your principal is 100, beginning, after 5 years your interest is 125. So according to 100, 125, but according to our problem after 5 years interest is what, amma? 12,500. 12,500, and it goes how many times andi? 100 times. Therefore 100 times of 100, 100 times of 100, 10,000. So your principal is what, amma? Your principal is 10,000, but they're not asking principal, they're asking interest after 3 years. Interest after 3 years. So 1 year rate of interest is what, 25%. 1 year rate of interest is 25% andi. I need for 3 years. 25 into 3, 25 into 3 is nothing but 75%. 25% into 3 is nothing but 75%. 75% on 10,000. 75% on 10,000. So how much andi? 7,500. They're asking only interest. So your answer is 7,500. 7,500. So 7,500. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Read the next question andi. A sum of money compounded annually becomes 1.44 times itself in 2 years. Then find the rate of interest per annum. So 1.44 times andi. So 1.44 times. So underline this one, amma. 1.44 times. First of all, 1.44 is which square? 1.2 whole square. Yes or not? 1.2 whole square. 1.2 simply I can written as 120%. 1.2 will be equivalent to 120%, because 120% enti? 120 by 100. That is nothing but 1.2. So 120% is nothing but, in that 120% principal is 100%. Then remaining 20% is what? Rate of interest. Therefore rate of interest is what, amma? 20%. Option D is the right answer. Option D is the right answer. So once again I will explain, amma. Here 1.44 times andi. 1.44 times is nothing but 1.2 whole square. 1.2 whole square. 1.2 whole square. So 1.2 I can written as this. 1.2 I can written as 120%. 120%. In this 120%, principal is 100%. Principal is what, amma? 100%. Therefore rate of interest is what, amma? Therefore remaining rate of interest is what, amma? 20%. Therefore your answer is what, amma? 20%. All of you clear andi? Say for example, if it is not 1.44 times, if it is 2.25 times, 2.25 times is nothing but, it is nothing but 1.5 whole square na. 1.5 is nothing but 150%. In that 150%, the principal is 100%. Rate of interest is 50%. Sir, why you are taking square, sir? Why you are taking square, sir? They are asking for 2 years. That is the reason I am taking square. Okawel 3 years kadute, then I am taking cube. Okay, namma. At that time not 1.44 times. At that time 1.728 times, because 1.728 is 1.2 whole cube. All of you clear andi? Sorry. So 2 years అడిగినప్పుడు స్క్వేర్ తీసుకుంటాం, 3 years అడిగినప్పుడు క్యూబ్ తీసుకుంటాం. So Anwar borrowed 72,000 at 20% compound interest. Interest being compounded annually, he repaid X rupees at the end of the first year. He repaid 57,600 at the end of second year. So and thereby clear the loan. Find the X value. Find the value of X, and at the end of the first year how much he paid. Okay, namma. So first of all, Anwar is borrowed how much, amma? 72,000 na. Principal is 72,000. So rate of interest is what, amma?
rate of interest is how much andi? So 20%. Rate of interest is how much? 20%. So 20% on 72,000. 10% is nothing but 7,200. 20% is nothing but 14,400. So 14,400. So it become what amma? So 14,000, 72,000, 86,400, 86,400. This is the end of the first year. In this case, I am paying something. I don't know something, that X value. Here I am paying X rupees. And the remaining, I am going to calculate 20%. 20%. So this will be equivalent to what amma? This will be equivalent to what? So 120%, that is nothing but 57,600. And here 120% is nothing but 120%, because we don't know this value, but this value plus 20% together is what amma? 57,600. Yes or not? Therefore 120% is nothing but, so 57,600. Then 100% is how much? 100% is how much? 100% is how much? So look at me amma, 0 0 get cancel. So 12 how many times amma? So 12 how many times? 12 5s are 60, 12 4s are 48. So remainder is what amma? 48 is nothing but 96. 12 8s are 96. So 4,800. So 4,800 is nothing but 48,000. 48,000. So this value is 48,000. This value is what amma? 48,000. This value is 48,000, and this value is what amma? 57,600. 57,600. All of you clear andi? 57,600. So now your answer is what amma? In order to get 48,000, how much you need to pay? How much we need to pay amma? 36,400. Sorry, not 36,400. So 38,400. 38,400. So your answer is what? 38,400. So if you pay 38,400, then you will get what amma? So 48,000 on 48,000, 20% is nothing but, so 20% is nothing but 9,600. That is nothing but, if you add 9,600, that is 57,600. If you paid 57,600 at the end of the second year, then the settlement will be 0. So if you pay 57,600 at the end, then settlement will be 0. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? ఇలా కాకుండా ఇంకొక వేళ కూడా చేయొచ్చమ్మా, త్రూ ఆప్షన్స్ కూడా చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు అంటే త్రూ ఆప్షన్స్ ఇంకో మెథడ్ కూడా చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మనకు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 86,400 వచ్చింది కదా. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 86,400 వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు నేను ఏ వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? ఎస్ అన్నా, ఏ వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? నేను ఇక్కడ 400 అనేది ఎండ్ అవుతుంది కదా, అసలు 400 తో ఎండ్ ఆప్షన్ ఏముంది? ఒకటే ఉంది కదా. అందుకని 38,400 ఆప్షన్ అనుకుంటున్నా. 38,400 తీసేస్తా 48,000 కదా. 48,000 మేము 20% క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా 9,600. 9,600 ప్లస్ 48,000 57,600. సాటిస్ఫై అయిందా లేదా 57,600? దేర్ఫోర్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. అలా ఆప్షన్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు మనం. ఓకేనండి. సో ఆప్షన్ ద్వారా కూడా మనం ఎగ్జామ్ అటాక్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్ళడం టఫ్ అనిపిస్తే ఇలా అయినా చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా. అంటే ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఎంతో తెలియదు మనకు. 100% అనుకుంటున్నాను. 20% యాడ్ చేస్తే 120%. ఆ 120% అంటే 57,600. దెన్ 100% ఈజ్ 48,000. ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి? అదే. సో త్రూ ఆప్షన్స్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా. సో ఇక్కడ ఎండ్ విత్ 400, 86,400 నుంచి నేను సంథింగ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎండ్ విత్ 400 ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటో చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనమ్మా. సో 38,400 అనే ఆప్షన్ తీసుకొని చెక్ చేశాను, సాటిస్ఫై అయింది. ఓకేనండి. ఒకవేళ అన్ని ఆప్షన్స్ ఎండ్ విత్ 400 ఉంటే ఏం చేయాలి సార్? సో అప్పుడు మనం ఒరిజినల్ మెథడ్ సాల్వ్ చేసుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ మెథడ్. అందుకని ఎప్పుడు కూడా సమ్మును సాల్వ్ చేసే ముందు ఆప్షన్స్ మీద కూడా కన్నేయాలి. ఆప్షన్స్ చూసి ఆప్షన్స్ మరీ క్లోజర్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఎంటైర్ సమ్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా. సో ఆప్షన్స్ అనేవి ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం సో మనం ఆప్షన్ ద్వారా చేయడానికి కూడా ట్రై చేయాలి. ఓకేనమ్మా. అదే. సో మనకి ఎలా చేస్తున్నాం అది ఇంపార్టెంట్ కాదు, విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైం మనం అటాక్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనమ్మా. అదే. ఎట్ వాట్ రేట్ పర్ యానం విల్ 32,000 yield a compound interest of 5,044 in 9 months? So being compounded quarterly. సో క్వార్టర్లీ అన్నప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? బై 4 చేయాలి. బై 4 అంటే ఆప్షన్స్ కూడా బై 4 చేసేయాలి. సో 5% బై 4 చేసేస్తే ఎంతమ్మా? సో బై 4 చేస్తే 8%. బై 4 చేస్తే ఎంతమ్మా? 12.5%. సో బై 4 చేస్తే ఎంతమ్మా? 20%. ఓకేనమ్మా. సో బై 4 చేసేస్తే ఎంతండి? 20%. ఓకేనమ్మా. దిస్ మోడల్ ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్. సో టోటల్ ప్రిన్సిపల్ is 32,000. Principal is 32,000. Interest is 5,044. 9 months interest. In 9 months time, how many quarterlies are possible? 3 quarterlies are possible. Na? First of all, try to find out average.
Average is how much? 5044 by 3. So average interest is what? 1681. 1681.33. So 1681.33 is 3 quarters interest. So 3 quarters interest, first quarter interest, so second quarter interest, and third quarter interest. So first quarter interest is little bit lesser than second quarter interest, but first quarter interest is always calculating on principal. So principal is what? 32,000. Principal is what? 32,000. So your first quarter interest is less than average interest. This is average interest. This is what? Average interest. Average interest. Okay, nama, less than 1681, and it is very closer to 1681. That one I have to calculate it on principal. Amma principal lo చూస్తే 1600 అసలు for 10% ఎంత 3200. 5% is 1600. If you take 6%, if you take 6% also, that will cross 1600. So if you take 5%, 1600. First quarter interest is 1600. Then definitely 1600 is less than 1681. Possible or not? If you see the options, 5%, 8%, 12.5%, 20%. So 5% తర్వాత 6% satisfy avadu. Then definitely one answer is what? 5%. If you take rate of interest is 5%, first quarter interest is 1600, then second quarter 1600 plus 5% and 1600, 1680. Yes or not? The second quarter is nothing but almost nearer to average interest. Okay, Nandi? So the same model, why you are taking by 4 sir is nothing but they're asking quarterly. The given rate of interest is always calculated per 1 year. So read the next question, Amma. Ashok borrowed a total of 84,000 from 2 banks compound interest being compounded annually. One of the bank charged at 10% per annum, while the other charged at 20% per annum. If Ashok paid so 13,200 as the total interest after a year, find the difference between the sums borrowed. Find the difference between the sums borrowed. Okay. So total 84,000 and I go through allegations or mixtures. Okay, Nama. So first one at what, Amma? Some amount at 10% per annum and some other amount at 20% per annum. So 10% per annum, so 20% per annum. So overall interest I need. So overall interest is 13,200. That 13,200 on 84,000. That 13,200 on 84,000. 84,000. This is what? Overall rate of interest. This is what, Amma? Overall rate of interest. Overall rate of interest. So if I cancel and if I cancel zeros, 3 zeros get cancel. So next a table with them, 4 table with the 4 21s are. So 4 3s are 4 3s are 330 by 21. 330 by 21. I think 3 table got with I think again it goes 3 table also. So 3 7s are 3 110s are. So 110 by 7. 110 by 7. So 110 by 7. Mixed rate of interest is 110 by 7. So I already told, whenever in the allegations or mixtures we come across fractions, just multiply each one with the denominator. So each one with, if I multiply each one with 7, it is very easy. Each one with 7, it is very easy. So 10 into 7 is how much? 70. So 20 into 7 is how much? 140. So now tell me, 110 is in between 70 and 140 na? Then definitely I go for, so mixtures or allegations. Difference is what, 30. So difference is what, so 70 110, difference is 40, and 3:4. 3:4. So 3:4 is nothing but difference is how many parts, they're asking difference na? So difference is how many parts? 1 part. So total how many parts, 7 parts. 7 parts is nothing but 84,000. 7 parts is 84,000. So each part is what, 12,000. Each part is what, 12,000. They're asking difference na? Difference and 1 part na? Therefore your answer is what, 12,000. So 12,000. Option D is the right answer. Option D is the right answer. నేను ఏం చేయలేదండి, యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కున్నాను, మిక్చర్స్ ఆర్ ఎలిగేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ద సేమ్ మోడల్ ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్. ఓకేనమ్మా. సో 10 20 ఇచ్చాడు. ఓవరాల్ ఇంట్రెస్ట్ తెలుసు, ఓవరాల్ ప్రిన్సిపల్ తెలుసు. ఓవరాల్ ఇంట్రెస్ట్ బై ఓవరాల్ ప్రిన్సిపల్ ఇది నథింగ్ బట్ ఓవరాల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓవరాల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 110 by 7. మిక్చర్స్ ఆర్ ఎలిగేషన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ గా చేస్తే టైం పడుతుంది, అందుకని డినామినేటర్ తో ఈచ్ వన్ మల్టిప్లై చేశారు. సో 3 parts ఫస్ట్ వన్, 4 parts సెకండ్ వన్. అడిగింది డిఫరెన్స్ 1 part, టోటల్ 7 parts. ఆ 7 parts అంటేనే 84,000. 7 parts is 84,000. సో 7 12s are 84. సో 1 part is 12,000. సో ఆప్షన్ is what, అమ్మా? ఆప్షన్ D is the right answer. సో read the next question, అమ్మా.
The difference between the interest under the compound interest being compound annually and simple interest for 2 years for the same sum and at the same time rate of interest is 112.5. Find the sum if the rate of interest is 15% per annum. They're asking what am I? They're asking 2 years now. The difference between the simple interest and compound interest for 2 years. The difference between the simple interest and compound interest for 2 years. They're asking sum. Find the sum. So we know very well the difference between the S and CI for 2 years. What am I? So difference D is equal to P into R by 100 whole square. Yes or not? So this is the difference between the simple interest and compound interest for 2 years. D into P into R, D is equal to P into R by 100 whole square. Here difference is how much amma? So difference is 112.5. Difference is what amma? 112.5. So I need to find out P. R is how much amma? 15%. So 15 by 100 into 15 by 100 into 15 by 100. So look at me all of you here. So 15 by 100 into 15 by 100. So 15 jars is how much amma? 15 jars is how much? 225 na? 15 jars is 225 na? 225 na? So forgot this decimal amma. So 225 ones are 225 ones are. So 225 5s are 225 5s are not 5s are decimal is then a 0.5s are. So 15 jars 225 5s are 1125. So 225 5s are 200 5s are 1000, 25 5s are 125 plus 1000 1125. So decimal is there 0.5 times. So 10,000 into 0.5. 10,000 into 0.5 is nothing but principal is nothing but what amma? 5,000. So 10,000 into 0.5 is nothing but principal is 5,000. Therefore option B is the right answer. Option B is the right answer. This is the difference between SI and CI for 2 years. So read the next question. A certain sum becomes twice itself in exactly 5 years at R% per annum simple interest. In which year does the sum amount twice itself at rate under R% per annum compound interest? So a certain sum becomes twice itself exactly 5 years. So twice itself anandi. Twice itself is nothing but. So twice itself is nothing but I think the same question we already done. So becomes twice. So in how many years? 5 years. In how many years? 5 years. Simple interest itself it will take 5 years. Compound interest definitely it will take less than 5 years. Yes or no? But less than 5, 3 options are there. So here principal I don't know, I assume as 100. If I assume principal is 100, amount is 200 na. Twice is nothing but 200 na. Principal is 100, amount is 200, then interest is 100 rupees na. 100 rupees in how many years? 5 years. 100 rupees in 5 years, then 1 year it is 20 rupees na. So if 1 year rate of 1 year interest is 20, principal is 100, therefore rate of interest is 20% na. Therefore R percentage is 20%. R percentage is what amma? 20%. If R percentage is 20%, I already explained. So principal is 100, it will take how many years? It will make, in order to become double, we already explained 4 years it will take, because 100 become 120, 120 become 144, 144 become 172.8, and that 172.8 20% is nothing but 34.56. If you add 34.56 to 172.8, then definitely it will cross 200. Therefore it will take 4 years. So option C is the right answer. Option C is the right answer. So once again I will explain here. So principal I don't know here. Principal I don't know, I assume as 100. If principal is 100, amount twice. So twice is nothing but what amount? 200. Twice is nothing but what? 200. So amount is nothing but P plus I na. Amount is nothing but P plus I na. In this 200, interest is 100. In this 200, interest is 100. 100 rupees interest in how many years, Andy? 100 rupees interest in how many years? 5 years. 100 rupees interest in 5 years. 100 rupees interest in 5 years. Therefore, 1 year interest is 20 rupees. Because in simple interest, every year interest is same. 1 year interest is 20 rupees. Then therefore, rate of interest is what amma? Therefore, rate of interest is what amma? 20%. Rate of interest is what amma? 20%. All of it clear, Andy? Rate of interest is 20%. So if rate of interest is 20%, in compound interest, how many years it will take? So 100. So I already explained this one. 20% on 100, 20. It become 120. Again 20% on 120, 24. So it become 144. Again 20% on 144. 10% 14.4. 20% 28.8. So it become 172.8. So again 20% on 172.8. 34.56. 34.56. So if you add 34.56 to 172.8, definitely it will cross 200 na.
Therefore, it will take how many years, Amma? In compound interest, 1, 2, 3, 4. Total 4 years it will take. So simple interest it will take 5 years. Then definitely compound interest it will less years. Less than 5 years, 4 years. So 3 years is not possible. 2 years is not possible. Okay, Amma? So చేయకుండా కూడా డైరెక్ట్ గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో 5 years పట్టిందంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో 4 years పట్టిందని కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పొచ్చు. ఓకేనండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. A sum of money when kept at simple interest double in 8 years, 4 months. 8 years 4 months. If the rate of interest is double, in which year the same sum becomes twice of itself under compound interest? Okay, sum of money kept at simple interest double in 8 years 4 months. Double is nothing but interest is 100. Previously I explained. Double is nothing but principal is 100. Principal is 100. Amount is 200. Then interest is 100 rupees. Interest is 100 rupees. 100 rupees interest in how many years? 100 rupees interest in 8 years. 8 years 4 months. 8 years 4 months is nothing but 8 1/3. 8 1/3. 4 months is nothing but 1/3 of the year. 4 months is nothing but 1/3 of the year. 8 1/3. 100 by 8 1/3. So 8 how many times, Amma? I think so 8 1/3 by 100 is nothing but I think 1/12. So 12 times not 12 8 jars. 12 8 jars 96. Exactly 12 times. Therefore rate of interest is 12%. Rate of interest is what, Amma? 12%. All of you clear, Andy? So a sum of money a simple interest double is nothing but amount is 200, interest is 100 rupees. 100 rupees interest in 8 1/3 years. 1 year interest is 12%. All of you clear, Andy? Rate of interest is 12%. So if the rate of interest is doubled, original rate of interest is 12. If the rate of interest is double, so new rate of interest is 24%. New rate of interest is what, Amma? 24%. New rate of interest is what? 24%. In which year the same sum becomes twice of itself under compound interest. Same sum ante principal ఏమనుకున్నాము మనం 100. So principal we assume as 100 na. So under 24. So చేయాల్సిన అవసరం లేదండి, ఈజీగా చెప్పొచ్చు మనం. ఎందుకంటే 24% అన్న 100 24. So it become 124. Rate of interest is 24%. So 24% on 124. 24% on 124. So 24% is nothing but what, Amma? So 24%. 10% is nothing but 12.4. 20% is nothing but 24.8. 24.8. This is 20%. 1% is 1.24 na. 4% is nothing but 1.24 into 4. That is 4.96. 4.96. 24% is nothing but, so 24 4 28. 28 plus 1 29. 29.76. So 20 total entama? Total interest is 29.76 and approximately 30. So 124 plus 29. So how much, and 130? That is nothing but 124 30 154. That is nothing but 153.76. So again I go for 24%. Look at me, Amma. 24%. So 24% is nothing but approximately 25% అనుకుందాం. జస్ట్ 25% ఏంటి? హాఫ్ కదా. 115 హాఫ్ చేస్తే 75. 75 హాఫ్ చేస్తే 37.5. అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 38 అనుకుందాం. 38. If I add 38 to 153, definitely it will cross. It will cross 200. Definitely it will not cross. Definitely it will not cross 200. Maybe 190 or 188 point something like that. Yes or no? So definitely I need to go for one more cycle. 3 years it's not possible. In 3 years definitely it will not cross 200. Definitely I need to go for one more 24%. So definitely, so third year it's not possible. So these two options are not possible. Your answer is fourth year. So fourth year definitely it will cross. So 200. Okay, Amma? So 24% అన్నాడు కాబట్టి కొంచెం డిఫికల్ట్ అయింది. దాని మించి ఏం లేదండి. అసలు మనకు విషయం ఏంటంటే ఇలా యాక్యురేట్ ఆన్సర్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా మనకు సో 1 year 24% కాబట్టి 24. ఎస్ అన్నా? సో 72 అవుద్ది. ఫస్ట్ ఇయర్ సేమే, సెకండ్ ఇయర్ ఇంకొంచెం యాడ్ అవుతుంది, థర్డ్ ఇయర్ ఇంకొంచెం యాడ్ అవుద్ది. కొంచెం యాడ్ అయినా కానీ 26 అయితే రాదు కదా. ఎస్ అన్నా? ఖచ్చితంగా 4 years అని మనం డెఫినెట్ గా అజంప్షన్ లోనే మనం ఆన్సర్ క్లిక్ కొట్టొచ్చు. ఓకేనమ్మా? సో ఎందుకంటే సో ఫస్ట్ ఇయర్ 24 అనేది పక్కాగా ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్ 24 ప్లస్ సంథింగ్ ఉంటుంది. ఎస్ అన్నా? 24% ఉంటుంది. థర్డ్ ఇయర్ ఏముంటుంది? 24 ఉంటుంది. దానికన్నా కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది.
ఎస్ అన్నా అదే. సో డెఫినెట్ ఈ మూడింటిని యాడ్ చేస్తే 72 వస్తుంది. ఇవి యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 24% అండ్ 24 అంటే 24 స్క్వేర్ అంటే 5.76 నా, అంటే ఇక్కడ 5.76 వస్తుంది, ఒక 5 యాడ్ అవుద్ది. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుద్ది? 29.76 అవుద్ది, 29.76 అవుద్ది. ఎస్ అన్నా. సో ఒకవేళ ఇది అప్రాక్సిమేట్గా 30 అనుకున్నా, ఇది అప్రాక్సిమేట్గా 30 అనుకున్నా, 24% 30 ఎంత అవుద్ది? 7.2 అవుద్ది, 7.2 అవుద్ది. ఇప్పుడు చూడండి, 24 24 30 ఎంతమ్మా? 48 78 78 ఒక 7 85 85 5 90. అంటే ఈ మొత్తం యాడ్ చేసుకున్నా కూడా 90 రూపీస్ అవుద్ది. ఈ మొత్తం యాడ్ చేసుకున్నా కూడా 90 రూపీస్ అవుద్ది. ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్ నా? సో అందుకని మనం డెఫినెట్ గా చెప్పొచ్చు, ఇదంతా అసలు చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది 24 కాబట్టి, సో ప్రిన్సిపల్ 100 రూపీస్ కాబట్టి చూడమ్మా, మనకు ఇంకొక 100 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ రావాలి డబల్ కావాలంటే. ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది 24, సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 24 ప్లస్ 24% ఆఫ్ 24. So 24% ఆఫ్ 24 is nothing but 24 square is nothing but, so 24 square is nothing but 5.76. 5.76 అంటే if I add 5.76 to 24, that is 29.76. So approximately దీన్ని 30 అనుకుంటున్నా. అప్రాక్సిమేట్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ 30. దిస్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ. సో 30 స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 24% అండ్ 30, 24% ఆఫ్ 30 అప్రాక్సిమేట్లీ 24% ఆఫ్ 30. సో 24% ఆఫ్ 30 is nothing but what అమ్మా? 7.2. 7.2. ఓకే మా? 30% ఆఫ్ 24 7.4 7.2. ఇఫ్ ఐ యాడ్ 3 years అండి, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇయర్, దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఇయర్, దిస్ ఇస్ థర్డ్ ఇయర్. సో 24 24 48 48 plus 30 78 78 plus 7 85 85 plus 5 90. అంటే 3 years తీసుకుంటే 90 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. నాకు డబల్ అవ్వాలంటే 100 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. ఖచ్చితంగా నేను ఫోర్త్ ఇయర్ అయితే వెళ్ళాలి. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్త్ ఇయర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి. సో ఇలా డైరెక్ట్ గా కూడా మనం ఆన్సర్ చెప్పొచ్చమ్మా. ఓకేనండి. అదే ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ బికమ్స్ 9 times itself in 8 years at same rate of compound interest. In how many years it becomes 27 times? 27 times at the same rate of compound interest, at the same rate of compound interest, at the same rate of compound interest. Look at me, all of you. So 9 times itself in 8 years. So 9 times itself in 8 years ante definitely 3 times itself in 4 years na. 3 times itself in 4 years na. Yes or not? 3 times itself in 4 years na. All of you clear andi? Because 3 times itself in 4 years, then 9 times itself in 8 years. No doubt in that one. Because 3 square is nothing but 9. 2 cycles, 4 years, 8 years. So 9 times itself in 8 years, then 3 times in 4 years. All of you accepted now? Now I need 27 times. Look at me, ma. 3 times itself in 4 years. 3 times itself in 4 years, I need 27 times. In order to get 27, in the power of 3, what I substitute? 3. So I need to go for 3 cycles. Each cycle is how many years? 4 years. Each cycle is how many years? 4 years. So my answer is what? 12 years. My answer is what? 12 years. So option B is the right answer. Option B is the right answer. కొంతమంది కాంట్ సే అనుకుంటారండి, ఎందుకంటే 9 కి 27 అనేది మల్టిపుల్ అంటే 9 పవర్ లో 27 రాదని. సో కాంట్ సే అంటారు, దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. సో 9 times 8 years లో అంటే 3 times 4 years లో అవుతుంది. 3 కి పవర్ లో 3 పెట్టుకుంటే 27 వస్తుంది. అంటే I need to go for 3 cycles. 3 into 4 12 years. So the next question amma, the compound interest on 30,000 at 7% per annum for n years is 4347. The value of n, they're asking the value of n and number of years they're asking. So principal is 30,000. Principal is what amma? 30,000. So rate of interest is 7%. So 7% on 30,000. So how much andi? 1% ante 300. 7% is nothing but 2,100. So first year interest is 2,100. So first year interest is what amma? 2,100. Second year interest is what amma? Second year interest is what? Second year interest is nothing but, so 2,100 plus 7% of 2,100. 7% of 2,100. 1% is nothing but 21 na. 1% is 21 na. 7% is nothing but what? 7 into 21. So 7 into 720 is 147. 1 are 7. It is nothing but 147. So first year interest is 2,100. Second year interest is also 2,100 plus 147. So if I add all these three amma, if I add all these three and how much I am getting amma? So 4,347. 4,347. 4,347. So your answer is what amma? 4,347. It will take 2 years. It will take how many years amma? 2 years. అసలు చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి, ఎందుకంటే సింపుల్ గా చెప్తున్నాను చూడండి. ఇలా చేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు. ఎగ్జామ్ హాల్లో డైరెక్ట్ గా అటాక్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు 7% 30,000 మీద క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు 1 year ఇంట్రెస్ట్ 2,100 వస్తుంది. ఇప్పుడు 1 year ఇంట్రెస్ట్ 2,100 వచ్చినప్పుడు
సెకండ్ ఇయర్ కూడా మినిమం 2,100 ఉంటుంది కదా, అంటే 2 ఇయర్స్కే 4,200 ఉంది. నాకు కావాల్సిన 4,347 అంటే 4,200కి తక్కువ, వెరీ నియర్గా ఉంది కదా. సెకండ్ ఇయర్ ఇంకొంచెం యాడ్ అవుతుంది. ఒకవేళ 3 ఇయర్స్ తీసుకుంటే 6,300 అవుతుంది. అంటే ఇది క్రాస్ అవుతుందా లేదా? అంటే 3 ఇయర్స్ అసలు పాసిబుల్ అవ్వదు, 4 ఇయర్స్ 5 ఇయర్స్ అసలు పాసిబుల్ అవ్వదు, డెఫినెట్గా 2 ఇయర్స్. అంటే మనం ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇదంతా చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసమే చెప్తున్నాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? 1 ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 2,100, దెన్ డెఫినెట్లీ 4,300 ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 ఇయర్స్. సో ఇట్ విల్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ 3 ఇయర్స్. ఓకేనమ్మా? సో డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ని విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో మనం ఆన్సర్ అటాక్ చేయొచ్చు. ఆ ప్రిడిక్షన్ అనేది మనకు కావాలి. ఎగ్జామ్ హాల్లో సమ్ చేసి సాల్వ్ ఆప్షన్ పిక్ చేయడం కాదు, కమింగ్ స్టెప్స్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయగలగాలి. A money lender borrows money at 4% per annum and pays the interest at the end of year. He lends it at 6% per annum compound interest. Okay, Nama. So compound half yearly and receives the interest at the end of the year. In this way, he gains 104.50. So the amount of money he borrows is how much? So here simply, he borrowed at compound interest annually for 1 year. Compounded annually for 1 year is nothing but indirectly that is simple interest itself. So he lent that money half yearly at 6% per annum. In this way, he is getting 104.50 rupees profit. Then how much he borrow? సో నా దగ్గర 1 రూపీ కూడా లేదండి, నేను కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి బారో చేశాను యాన్యువల్లీ, 1 ఇయర్ కి బారో చేశాను. సో నేను ఆ ప్రిన్సిపల్ని తీసుకెళ్లి వేరే వాళ్ళకి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ హాఫ్ ఇయర్లీకి ఇచ్చాను. ఈ వేళ నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటే 104.50. అయితే మై ప్రిన్సిపల్ అంటే నేను ఎంత బారో చేసినా అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్? సో ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ మనీ ఐ బారో. ఐ అజ్యూమ్ యాజ్ 100. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా? 4%. ఐ బారోడ్ ఎట్ 4%. ఐ నీడ్ టు పే 4% ఇంట్రెస్ట్. 4% ఆఫ్ 100 4 rupees. అంటే ఐ నీడ్ టు పే 104 rupees at the end of the year. The same 100 I lent it to another person at compound interest half yearly. Half yearly is nothing but 6% become half na. 6% become half na. 6 by 2 is nothing but what am 3% na. So 3% of 103, it become 103. Again 3% of 103. So 3.09, that is nothing but 106.09. So here I am getting 106.09, but I need to pay only 104 and my profit is 2.09. If you assume your principal is 100, your profit is 2.09. But according to our problem, 104.50. So 2.09 is there, 104.50 is there. It goes exactly 50 times. Therefore, 50 times of 100, 5,000. So your answer is what, 5,000. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Once again, I will explain, Andy. So look at me, all of you. So here, principal I don't know. I assume as 100. I borrowed 100 rupees at compound interest, 4% for 1 year. So 4% of 100, 4. So I need to pay 104. I need to pay 104. The same 100, I lended to another person at compound interest half yearly gabatti. So 6% become half 3%. 3% of 100, 3. So it become 103. So again, one more 6 months, 3% of 103, 3.09, 3.09. So it become what, 106.09, 106.09. 106.09. So my profit is what, amma? So here, if you observe carefully here, here I need to pay 104. But here I am getting how much, amma? 106.09. And my profit is what? 2.09. My profit is what? 2.09. But according to our problem, so my profit is 104.50. So how many times it goes? So that many times it goes. Okay, Namma, that many times it goes. So 2 is there, 10 is there. So 2 is there, 100 is there approximately. And it goes exactly how many times, Amma? 50 times. So 50 times of 100. So 50 times of 100, 5,000. So your answer is what, Amma? 5,000. So your answer is what? 5,000. So 5,000. So option C is the right answer. Option C is the right answer. So read the next question, Andy. In 3 years, 3,000 amounts to 3,993 at X% compound interest, compound annually, then find the value of X. They're asking X percentage, and they're asking X percentage. Okay, Nama. And simply here, 3,000 principal, amount is 3,993. Therefore, interest is what, Amma? Interest is 993 na. 993 na. So ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఇంట్రెస్ట్ 993. ఎన్ని ఇయర్స్ కండి? ఎన్ని ఇయర్స్ కి? టోటల్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ అండి? X% per annum 3 years. అంటే 3 సైకిల్స్ వెళ్ళాలి. 3 సైకిల్స్ వెళ్ళాలి. ఎస్ ఆర్ నా? సో దేర్ ఆస్కింగ్ X percentage. ఇప్పుడు 993 ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీరు ఒక 10% తీసుకుంటే అప్రాక్సిమేట్ గా 300 వస్తుంది.
10% తీసుకుంటే 300 వస్తుంది. 300 900. ఆ 93 కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అవ్వచ్చు, అంటే ఎక్స్ట్రా అవ్వచ్చు. 10% తీసుకుంటే సూట్ అవ్వచ్చు. అందుకని ఐ స్టార్ట్ విత్ 10%. ఇఫ్ ఐ టేక్ 10% is the rate of interest, if I start with the 10% rate of interest, first year interest is 300, second year interest is what? 300 plus 10% of 300, 30. Second year interest is what? 330 plus 10% on 330. That is nothing but how much? 33. Then definitely this will be equivalent to what? This will be equivalent to what? 993 na? Yes or na? Total 993 na? All of you clear andi? So 630 plus, so 630, 960 plus 33. So if I add all these things, then we will get 993 r na? So your answer is what? 10%. సో ఇలా చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి. ఇక్కడ మనకు యూనిట్ డిజిట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ లో 3 వస్తుంది, ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ లో కూడా 3 ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం తీసుకున్నటువంటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లెయిన్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. సో ప్లెయిన్ నెంబర్ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. సో 10% డైరెక్ట్ గా మనం ఆన్సర్ ని క్లిక్ కొట్టొచ్చు. ఒకవేళ 10% కానీ కాలేదనుకోండి, మనం 10% తీసుకుంటే వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఆధారంగా నేను రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సెలెక్ట్ చేయగలను. ఓకేనండి. సో ఒకవేళ నేను 10% తీసుకున్నప్పుడు 1800 వచ్చింది అనుకోండి, నాకు కావాల్సిన 1993, అంటే మా ఆన్సర్ అనేది అప్రాక్సిమేట్ దాంట్లో హాఫ్ ఉండాలి. అలా మనం ఆప్షన్ క్లిక్ చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా. 500 rupees was invested at 12% per annum, simple interest, and a certain sum of money invested 10% per annum, simple interest. If the sum of the interest on both the sum after 4 years is 480, so the later sum of money is how much? So total of 500 rupees invested at 12% per annum, simple interest. So and in that one certain sum of money invested at 10% per annum, simple interest. Okay Nandi. So both the sum after 4 years is 480. So sum of the interest on both cases 480 rupees. So they're asking the later sum, second sum is how much? So total sum is what amma? So 500 rupees was invested 12% per annum, simple interest, and a certain sum 4 year. Okay. సో ఇక్కడ ఏం మీరు చూస్తే చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇక్కడ సింపుల్ గా ఒకసారి మీరు చూస్తే టోటల్ మనకు 2 కేసెస్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 480 రూపీస్ వచ్చింది. 2 కేసెస్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా? 480. They're asking the second sum is how much? The later sum of money is how much? Nothing will do. సో ఇక్కడ మనకు అంటే సర్టన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఇన్వెస్టెడ్ 10% per annum for 4 years, అంటే 40% కదా. ఓకే, ఇక్కడ లుక్ ఎట్ మీ అమ్మా, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడ 12% కదా, 1 year rate of interest is what? 12% కదా. ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ అంటే 4 years నా, అంటే 48% నా. 48% on 500. 48% on 500 is nothing but 240 rupees na. 240 rupees na. And in the first case I am getting 240 rupees interest. Total interest is 480. In the first case itself I am getting 240 rupees. Then definitely the remaining case 240 rupees only na. So second case interest is 240. How many years? 4 years. 4 years interest is 240. Then 1 year interest is 60. Rate of interest is 10%. 10% is 60. Then 100% is 600. Your answer is 600. Option C is the right answer. So once again I will explain and don't worry. Ikkada first case lo rate of interest is 12%, principal is 500. Principal is 500. Rate of interest is 12% for 4 years. So 12 4s is 48%. 48% and 500. So 48 5s is 240. First case interest is 240. This is first case. Second case together is 480. Together is 480. So first case interest plus second case interest together is 480. So first case interest is 240. Then definitely second case interest is also 240. 240, 240, 480. Yes or no? So this 240 interest for how many years? 4 years. Therefore 1 year interest is what? 60. So rate of interest is 10%. 10% is 60. Then 100% is what? Then 100% is what? 600. So your answer is what amma? 600. Option C is the right answer. 2 కేసెస్ లో ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేస్తే 480 రావాలి. ఫస్ట్ కేసులో నాకు 240 వచ్చింది, అంటే సెకండ్ కేసులో 240 రావాలి. 4 years కు 240 అంటే 1 year కి 60. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 10%. 10% 60 అయితే కూడా 100% అయితే కూడా 600. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 600. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి. సో ఎగ్జామ్ లో ఇవన్నీ రాయాల్సిన అవసరం లేదండి, చూస్తూనే చెప్పొచ్చు. 12%, 4 years 48%. 48% 500 is nothing but 240. ఫస్ట్ కేస్ ఇంట్రెస్ట్ is 240. సెకండ్ కేస్ ఇంట్రెస్ట్ is also 240. జస్ట్ ఇది ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. If the simple interest on certain sum of money for 15 months at 7.5% per annum exceeds the simple interest, and the difference exceeds the simple interest on the same sum 8 months at 12.5% per annum,
by 32.50. Then find the sum of money. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ నాకు తెలియదమ్మా, 100 రూపీస్ అనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ కేసు ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ హౌ మచ్ అండి? ఫస్ట్ కేసు ఇంట్రెస్ట్ 15 months. 15 months నేను 15/12 రాయొచ్చు, ఇయర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. దిస్ ఇస్ ది ఆర్ ఈజ్ హౌ మచ్ అమ్మా? ఆర్ ఈజ్ 7.5. అమ్మా 7.5 నేను సింపుల్ గా 15/2 రాయొచ్చా? 15/2. సో ఆర్ ఇంటూ టీ, R1 T1 is to, సారీ డిఫరెన్స్ అది అడిగింది, సో డిఫరెన్స్ కాబట్టి మైనస్. సో నెక్స్ట్ అమ్మా, సో 8 months, 8/12 ఇంటూ 12.5 I can write as 1/8 రాయొచ్చు కదా, 1/8 రాయొచ్చు కదా, ఎందుకులే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది రాసాం కదా. 12.5 మనం 25/2 రాయిద్దాం. ఈజ్ ఈక్వల్, ఆ డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? 32.50. ఆ డిఫరెన్స్ 32.50. This difference will be equivalent to what amma? 32.50. How many times it goes to? They're asking principal na? That many times it goes. Okay nama, that difference is 32.50. Okay nama, according to 100 this much. So according to our problem 32.50, this one is how much? Look at me and all of you. Look at me and all of you. So here, if we cancel na, 2 1s are 2 4s are, 4 1s are 4 3s are. So 3 5s are, 3 4s are. Okay nama, and 75/8, 75/8 minus, this is what? 25/3, 25/3. All of you clear అండి? 25/3. So 25/3. LCM ఎంతమ్మా? 24. LCM ఎంతమ్మా? 24. So 8 3s are 225 minus. So 3 8s are, that is nothing but 200. That is nothing but difference is what amma? 25/24. 25/24. 25/24. Now cancel andi. So 25 1s are, 25 4s are. This 24 comes to this side. So 4 into 24, 96. 4 into 24, 96. This is what amma? 1 na. Now 24 comes to this side, this become 1 na. So 1 how many times amma? 32.5 jars. So 96 into 32.5 jars. Okay. So no need to do anything andi. 90, if it is 100 into 32.50, your answer is 3250. So answer is not there. So now I end with 96. If you observe 96 amma, 6 into 5.3. Yes or not? And definitely your answer is end with a plain number. So here it is 0.5. If this is a odd number, then you will get 0.5. So your answer is not this one. So definitely your answer is what? 3120. Otherwise 100 into 32.50, 3250, ఎన్ని తక్కువ? 4 తక్కువ. 32.5. So how much? And 65, 130. If you subtract 130 from 3250, that is nothing but 3120. Your answer is 3120. A difference andi, a difference equate చేసాను 32.50 కి, then 100 times ఎన్ని times చూసాను. All of you clear andi? A sum of 1550 was lent partly at 5% and partly at 8% simple interest. The total interest received after 3 years is 300. The ratio of the money lent at 5% per annum and to that of 8%. Some amount lent at, I go through allocations or mixture sum. Some amount lent at 5% and another amount lent at 8%. Yes or not? So on the whole, I am getting 300 rupees interest. For how many years andi? 3 years. 3 years interest is 300. Then 1 year interest is what amma? 1 year interest is what? 100 rupees na. 300/3. Therefore 1 year interest is 100 rupees na. This 100 rupees interest on 1550 na. Therefore overall rate of interest is 1 year interest is 100. This 100 rupees is interest on 1550 into 100. This is overall rate of interest. This is what amma? Overall rate of interest. So if I cancel zeros andi, amma, so 1000/155. So if we cancel with the 5 table, 5 31s are, so 5 200s are. So 200/31. Overall rate of interest is 200/31. Each one multiplied with 31 amma. Each one multiplied with 31.
So 31 5 jars is how much and 155. This is 155. This is 155. 231 jars is what amount? 248. This is 248 and this is 200. 200 is in between 155 and 248. Difference is how much and 48. Difference is how much amount? 45. 48 only, not 48%. 48. Here difference is 45. So together is what amma? So 48, 45. Difference. They're asking ratio na. So simply ratio. So 16 times. 15 times 3 table and difference is 3. That is the reason I cancel with 3. So 16 is to 15. So your answer is option D. So through allegations or mixtures, I think this same question we already done 2-3 times. Okay namma? So 2 cases ఇచ్చాడు. మనం overall rate of interest ని overall interest by overall principal is nothing but overall rate of interest. కాకపోతే 3 years interest ఇచ్చారు కాబట్టి rate of interest is always calculated for 1 year. So 3 years interest is 300. In simple interest every year interest is same. 3 years interest is 300, then 1 year interest is 100. Therefore rate of interest is what amma? 16 is to 15. So read the next question amma. A person borrows some money for 5 years and loan amount is to total interest is 5:2. The ratio of loan amount is to interest rate is equal to how much? They given amount is to interest. Amount into interest is 5:2. Loan amount అంటే ప్రిన్సిపల్ అండి. లోన్ అమౌంట్ అంటే ఏమవుతుంది? ప్రిన్సిపల్. మళ్ళా అమౌంట్ అంటే మళ్ళా అమౌంట్ అనుకోవద్దు. లోన్ అమౌంట్ is nothing but ప్రిన్సిపల్. Is to interest is how much amount? 5:2. 5:2. And they're asking what amma? The ratio of loan amount and principal is to rate of interest. What amma? Rate of interest is how much? So principal is 5 parts only. This is 5 parts only. Yes or not? 5 parts only. Now I need rate of interest. Interest is how much? 2 parts na. So interest is 2 parts. On interest is always calculated on 5 parts. Yes or not? So interest on principal. Therefore, so 5 how many times andi? 5 how many times? 25 times. So 25:2. 25:2. So your answer is 25:2. Option D is the right answer. Option D is the right answer. So here in these 2 parts is interest. 2 parts interest on 5 parts. 2 parts interest on 5 parts. Interest on principal is rate of interest. So 5 parts comes to this side. 25:2. Option D is the right answer. So read the next question amma. What equal installment of annual payment will discharge a debit of which is due 848 rupees at the end of 4 years at 4% per annum? So simple interest. So this is simple interest installment amma. Yes or not? Simply what equal installment they're asking. Okay amma. So rate of interest they given 4%. Rate of interest they given 4% for 4 years. 848 rupees. Okay. Look at me amma. Simple I assume as what am here? First year I don't know 100 rupees. Second year 4% interest in nothing but 104. Next what happened? 108. Every year just increase 4. 112. So according to 100, 100 104, 100, 100, 100, 400, 4 8, 12, 12, 12, 24. And 424. According to 100, 424 total. But according to our problem, 848. So how many times it goes under? 2 times. Therefore 2 times of 100, 200. Simple interest installment cases amma. So I already explained. So your answer is what? Option B is the right answer. Option B is the ఎంత పేజీలో తెలియదు 100. ఎందుకు 4 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే సో ఒక్కొక్క ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఒక్కొక్క ఇయర్కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కాబట్టి సో మనం సో ఒక్కొక్క 4 ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. దీని ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా నేను మీకు రెగ్యులర్ క్లాస్లో చెప్పాను, ఎస్టర్డే క్లాస్లో. ఓకేనమ్మా. సో జస్ట్ 100 అనుకోండి, జస్ట్ ఒక 4 ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఇంట్రెస్ట్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అకార్డింగ్ టు 100 సో 424. సో టోటల్ ఇట్ ఈస్ 424. According to 100 424, but according to our problem 848. So formula is also there. If you apply formula, definitely it will take some time. Okay namma. The principal which will amount to 270.40 in 2 years at the rate of 4% per annum compound interest. They are asking what is the principal? What is the principal? So interest it will amount to 270.40 in 2 years. So here principal I don't know, I assume as 100. So first year interest is what amount? 4. Second year interest is what? 4 plus interest on interest and 4% of 4. 4% of 4, that is nothing but 4% of 4 is 0.16. That is 4.16. So interest is what am I? 8.16. 8.16 plus 100. 116 point. Sorry.
108.16. This is amount. According to 100, if this is principal, interest is 4 plus 4.16, 8.16. So amount is 108.16. But according to our problem, it is what, amma? 270.40. So how many times it goes? So that many times it goes. So look at me, amma. It goes exactly 2.5 times. Sir, how we are getting 2.5 directly? Generally, 108 5s are ante 540. 108 5s are 500 are 500, 5 8s are 40. 108 5s are 540. 540 is 270 and half on the 5 times half 2.5 times. So 2.5 times of 100. So 2.5 times of 100 250. Therefore, your principal is what, amma? 250. So 250. Option C is the right answer. Option C is the right answer. So interest 4, 4.16, 8.16 interest, principal 100, together is 108.16, 108.16, 2.5 times, 2.5 times of 100, 250. Your answer is option C. So read the next question. The time in which 80,000 amounts to 92,610, a 10% per annum compound interest. So interest being compounded semi-annually. Semi-annually is nothing but immediately rate of interest become half. Semi-annually is nothing but interest immediately become half. So if principal is 80,000, amount is 92,610. Therefore, interest is what, amma? Interest is what? 12,610. 12,610. Yes or not? 12,610. So semi-annually, they're asking what is the time period? How many cycles we need to go? 6 months, every cycle is nothing but 6 months, na? How many 6 months? Okay, nama? So they're asking time period. So no need to do anything, Andy. So first of all, first cycle 5% on 80,000, 10% on 8,000, 5% 4,000, na? And one half year interest is 4,000. Now I need to total 1260, 12,610, and 4,000, 4,000. But second half year, third half year, interest and interest also added, na? So then definitely, so 4 cycles it's not possible because 4,000, 16,000. If you take 4 cycles, that will cross 16,000. I need only 12,000 something. So if you take 3 cycles, 4,000, then definitely I will get 12,000 something, na? So it will take 1.5 years. It will take 1.5 years. So no need to do the entire sum. Straight away we are getting the answer. 1.5 year is the right answer. So once again I will explain, amma. So 5% ante, so ento ostama 10% ante 8,000 kada, 5% ante 4,000. Second half year ఏమొస్తుంది 4,000 plus 5% on 4,000 అంటే 200. Third one ఏమొస్తుంది 4,200 plus 5% on this one. So 5% ఎంత వస్తుంది 210 వస్తుంది. So if I add all these things, then you will get what? So 12,610. All of you clear, అండి? So exam లో ఇలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గానే మనం ఆన్సర్ అటాక్ చేయొచ్చు. So option A is the right answer. 25th question. A sum of 12,000 deposited compound interest becomes a double after 5 years. For every 5 years, it become double. After 20 years, what happened? For every 5 years, double, na? Total 20 years, na? And how many 5 years are possible in 20 years? 4. Then I need to go for 4 cycles. So 12 become 24 become 48 become 96 become 192. So your answer is what? 1,92,000. Option D is the right answer. So after 20 years, in every 5 years it become double. 20 years lo any 5 years unte 4, and 12 ను 4 times double cheyandi. 12 become 24 become 48 become 96 become 192. Your answer is 192,000. Okay, nama? So 12,000 become 24,000. So 24,000 become 48,000. 48 become 96,000 become 1,92,000. సో ఎన్ని సైకిల్స్ అండి? ఇక్కడ 5 years, ఇక్కడ 5 years, ఇక్కడ 5 years, ఇక్కడ 5 years. సో టోటల్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ అండి? 20 years. ఓకేనమ్మా? సో ఎగ్జామ్ లో ఇదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదండి, ఎగ్జామ్ లో డైరెక్ట్ గా అటాక్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో రీడ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ 2 years is 615 and the simple interest for the same period is 600. Find the principal. I think the same model we already done. 2 years simple interest is 600. 2 years SI.
this is what 2 years CI, 2 years CI, 2 years SI 600. Therefore 300 300, because in simple interest every year interest is same, 300 300. 2 years CI is 615. First year is 300, second year it is 315. The 315 is what? 300 plus 15. 15 is how much percentage than 300? Exactly 5%. Rate of interest is 5%. 5% is nothing but 300. Then 10% is 600. Then 100% 6,000. So your answer is what? 6,000. Option B is the right answer. Option B is the right answer. So once again I will explain, Amma. So 2 years SI. So 2 years SI is 600. Sorry. 2 years SI is what, Amma? 600. So that is nothing but 300. First year 300. Second year 300. So 2 years CI. 2 years CI. Okay, Amma. So 2 years CI is 615. That is nothing but first year it is common. Second year it is what? 300 plus 15. This 15 is interest on. This 15 interest on. This 15 is interest on 300. Therefore rate of interest is 5%. So 5% is nothing but 300. This is 5% is nothing but 300. If 5% is 300, then 100% is how much? 100% is how much? 100% is 6,000. Because 5% 300, 5% 300, 10% is 600. 10% 600, 100% is 6,000. Your principal is 6,000. Option B is the right answer. Compound interest and sum of money for 2 years at 4% per annum is 2,448. Simple interest in the same sum at the same rate of interest for 2 years will be how much? Okay. They given compound interest for 2 years. They given compound interest. This is 2,448 is nothing but 2 years compound interest. 2 years compound interest. Yes or not? So 2 years compound interest at 4% per annum. They're asking same sum, same rate of interest. 2 years will be how much? They're asking simple interest. Simple interest is how much? Look at me, all of you here. 2 years compound interest is 2448. This one simply you can divide it into 1200 plus 48. Let's split cheyacha. First year interest is 1200. Second year interest is 1200 plus 48. సార్ మీరు ఎందుకు సార్ అలానే డివైడ్ చేశారు? నాకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 4% కావాలి. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కావాలి? 4% కావాలి. ఆ 48 అనేది 1200 మీద ఇంట్రెస్ట్. అందుకని ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేస్తానంటే 48 అనేది ఇప్పుడు 1200 మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే 1200 మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 4% అయినా కదా అర్థం? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది 4% అయినా కదా? ఎస్ సార్ అంట. సో మనం స్ప్లిట్టింగ్ లో మనం చాలా తెలివిగా స్ప్లిట్ చేయాలి. సో 2448 ని నేను 1200 ప్లస్ 48, ఎందుకంటే హాఫ్ తీసుకుంటే 1200 వస్తుంది. ఆ 48 ఇంట్రెస్ట్ అనుకున్నాను. ఓకేనమ్మా? సో అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమైందంటే 1200. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 1200 ఇది నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఆల్సో 1200. సెకండ్ ఇయర్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఆల్సో 1200. 2400. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఆప్షన్ బి. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, 2400. సార్ ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకోవడం అంటే ఇప్పుడు ఈజీ నెంబర్ గా చాలా ఈజీగా స్ప్లిట్ చేసుకున్నారు సార్. ఒకవేళ అలా స్ప్లిట్ చేసుకోకుండా సమ్మున్ చేయాలంటే, ఒరిజినల్ మెథడ్ చేయాలంటే ఇంకొక మెథడ్ లో కూడా చెప్తాను మీకు కావాలంటే. సో ఇప్పుడు మనకు ప్రిన్సిపల్ తెలియదు కాబట్టి 100 అనుకుంటా. ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 4%. 4% ఆఫ్ 100 4. సో ఇట్ బికమ్ 104. అగైన్ 4% ఆఫ్ 104. సో 4.16. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 108.16. అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా? 8.16. ఇదంతా కూడా అవసరం లేదు, సింపుల్ గా మనం ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 4. సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 4 ప్లస్ 4% ఆఫ్ 4. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1.16. దట్ ఈస్ 4.16. సో టుగెదర్ ఈస్ వాట్? 8.16. దిస్ 8.16 is nothing but 2448. 2448. So how many times it goes? That many times. This is 1 year interest. So 8 how many times it goes? Exactly 300 times it goes. Exactly 300 times it goes. Therefore 300 times of 4, 1200. Therefore first year interest is 1200. First year interest is 1200. First year SI is also 1200. 1 year SI is 1200. 2 years SI is 2400. ఇలా కూడా మనం చేయొచ్చు. అలా స్ప్లిట్టింగ్ కింద మీకు పాసిబుల్ అవ్వలేకపోతే జస్ట్ గో త్రూ లైక్ దిస్. సో చాయిస్ ఇస్ అవర్స్. So read the next question. The difference between the simple interest and compound interest and a certain sum at 5% per annum. So 2 years is 15 rupees. Then find the sum. This is the difference between SA and CA for 2 years. So we know very well difference D is equal to P into
r by 100 whole square, r by 100 whole square. So here difference is how much, and 15 rupees. Difference is 15 rupees. They're asking some principal. R is how much? 5%. Therefore 5 by 100 into 5 by 100. So 5 by 100 ante 1 by 20. 5 by 100 is nothing but 1 by 20. 1 by 20 into 1 by 20, 1 by 400. 400 comes to this side. So 400 into 15. So 400. So 1 by 400 into 15. That is nothing but 400 into 10, 4,000. That is nothing but 6,000. Your answer is 6,000. So 400 into 15. Principal is 6,000. So 5 by 100 is nothing but 1 by 20. 5 by 100 is nothing but 1 by 20. 1 by 20 into 1 by 20, 1 by 400. 400 comes to this side. 400 into 15, 6,000. Your answer is 6,000. This is a very simple question. The difference between the compound interest and simple interest and a sum of 1,000 rupees at a certain rate of interest for 2 years is 10 rupees. Then asking rate of interest. I think same question, but this time they're asking rate of interest. So difference anta ichadamma 10 rupees. Difference is equal to principal 10,000 rupees for 2 years. That is nothing but r by 100 into r by 100. R by 100 into r by 100. So if you observe carefully here, and these 3 zeros and these 3 zeros get cancelled. This 10 comes to this side, 10 square. R square is equal to 10 square. Therefore r is equal to what? 10%. R is equal to what? 10%. So option C is the right answer. Option C is the right answer. So see the next question. A builder borrows 2,550 to be paid back with compound interest at the rate of 4% per annum by the end of 2 years in 2 equal yearly installments. How much will each installment? So I already explained in previous class each compound interest installments. So compound interest installments em chepparama? P is equal to x by 1 plus r percentage. Just remember this format. Just remember this format. So here he borrows 2,550. So P is equal to 2,550 is equal to x. I am going to take common. X I am going to take common. So 1 plus r by 100. Just calculate separately. 1 plus r by 100 is how much? R is how much, amma? R is 4%. So 4 by 100. So 4 by 100 is nothing but 1 plus 1 by 25. 1 plus 1 by 25 is nothing but 26 by 25. This 26 by 25 is in denominator. This 26 by 25 is in denominator. It comes to the numerator 25 by 26. Second here also same thing, but square is there. 25 square by 26 square. Okay, namma. సో డైరెక్ట్గా ఒక్క స్టెప్లో ఆన్సర్ వస్తుంది చూడండమ్మా. సో 26 స్క్వేర్ అనేది ఎల్సిఎం అవుతుంది. 26 స్క్వేర్ అనేది ఎల్సిఎం అవుతుంది. సో అది యువతలకు వచ్చేస్తుంది. అంటే 26 స్క్వేర్ అంటే 26 స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా? 676. 676 ఇంటూ 2550 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ సో 25 ఇంటూ 26 650. 650 plus 25 square is nothing but 625. 625. Look at me, amma. 650 plus 625, 1275. So 1275 ones are, 1275 twos are. So 676 into 2. 676 into 2 is nothing but how much, andi? 1352. 1352. Therefore your answer is what, amma? 1352. Option A is the right answer. Option A is the right answer. So 26 square is the LCM. It comes to this side, 676. So 25 into 26, because 26 square is the LCM na, 26 get cancelled. 25 into 26, 650. 25 square is nothing but 625. 625 plus 650, 1325. So 1325 ones are, 1325 twos are. So sorry, 1275 ones are, 1275 twos are. So 676 is 1352. So your answer is 1352. Option A is the right answer. So I already explained. So compound interest installment cases. Okay, namma. So read the 31st question, all of you. A person lent out a certain sum on simple interest and the same sum on compound interest at a certain rate of interest per annum. He noticed that the ratio between the difference of compound interest and simple interest for 3 years and that of 2 years is 25:8. 25:8. So the ratio of interest per annum is how much? So 3 years difference between SI and CI to 2 years difference is 25:8. And 25 parts is 3 years difference, 8 parts is 2 years difference. So 25 by 8. The denominator is 8. I already told, whenever 8 is in the denominator, your answer is in multiple of 12.5, because 1 by 8 is nothing but 12.5%. Whenever the given data is in terms of 8 fraction,
So your answer is probably in terms of 12.5%. So in terms of 12.5%, which option is there? So option, only one option is there. So that is the reason your answer is option D. Straight away I can say option is 12.5%. Option is what, amma? 12.5%. All of you okay nandi? So so if you want answer, I will give the answer. If you want answer, I will give the answer, don't worry. So but straight away in the exam we are going to attack option D is the right answer. Option D is the answer. So if you want original solution, I will give the original solution, don't worry. So here 3 years difference is how much, amma? General ga 3 years difference is how much? P into R by 100 whole square into 300 plus R by 100. This is 3 years difference between the SA and CI. 2 years difference. 2 years difference is what? P into R by 100 whole square. This is 2 years difference. This is 3 years difference, and this is 2 years difference. This is 2 years difference, and this one get cancelled. P into R by 100 whole square, P into R by 100 whole square get cancelled. Is equal to, that ratio is what? 25 by 8. That ratio is what? 25 by 8. 8 300 just 2400. 8 into R 8R. This 100 comes to this side 2500. Therefore R is equal to 8R is equal to 100. If 8R is equal to 100, R is equal to 100 by 8. So 100 by 8 is nothing but what, amma? 12.5%. Therefore R percentage is 12.5%. Option D is the right answer. So in the exam, no need to do all these things, amma. In the exam, we are going to attack directly. Option D is the right answer. So read the 32nd question, amma. Jalila and Dalila have to clear their respective loans by paying 3 equal annual installments of 30,000 each. Jalila pays 10% per annum simple interest, but Dalila pays 10% compound interest. First person simple interest, second person compound interest. What is the difference in their payments? What is the difference in their payments? Look at me, amma. First Dalila, amma. So Dalila first payment is what? 30,000. First payment, no need to pay interest. First payment is 30,000. Second payment is what? You have to add 10%. So 10% is nothing but 33,000. Second payment is what? Second payment is 33,000. Third payment is what? 2 years completed, na? Then 2 years interest is 6,000, na? Therefore 36,000. Okay. Coming to, this is Jalila, and coming to Dalila. First payment, Dalila first payment is what, amma? 30,000 itself. 30,000, but second payment is what? 33,000, because so interest on this one 10% on this one is 3,000, so 33,000. So again interest on 10%, because in compound interest you have to calculate not on principal, you have to calculate previous year one. So 10% of this one 3,300, so that is nothing but 36,300. Now difference they're asking. First year 30,000 get cancelled. Second year also 33,000 get cancelled. So third year 36,000 get cancelled. So difference is what, 300. Therefore the difference between the two portions, it is 300. The difference is what, 300. So in simple interest you have to calculate interest is always is on principal, and that is nothing but, so first payment 30,000, second payment మీకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఇన్స్టాల్మెంట్ కేసెస్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కూడా చూపించాను మీకు. జస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్, అమ్మా. 1 lakh was invested by Mohan in a fixed deposit at the rate of 12% per annum compound interest. However, every year he has to pay 33.33% tax. So on the compound interest, how much money does Mohan has after 3 years? So amma, here 12% you are getting compound interest. Out of 12%, you need to pay interest, you need to pay tax 33 1/3. 33.33 is nothing but 1/3 of the tax, na. And out of 12%, 1/3 it goes through tax, and the remaining only you are getting, na. And the remaining is how much, andi? So 1/3 is nothing but, so 1/4 tax. So 4% tax. Therefore you are getting rate of interest only 8%. Yes or na? జనరల్గా ఇక్కడ ఎవ్రీ టైం 12% క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ వచ్చిన దాంట్లో నుంచి 33.33% క్యాలిక్యులేట్ చేసి ట్యాక్స్ని డిడక్ట్ చేసి మళ్ళీ 12% క్యాలిక్యులేట్ చేసి మళ్ళీ ట్యాక్స్ని డిడక్ట్ చేసి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. దట్ ఇస్ ద రీజన్ నాకు 12 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో వస్తుంది. దాంట్లోంచి 33 1/3 అంటే 4 రూపీస్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నా, 8% మాత్రమే నాకు వస్తుంది. సో ఎవ్రీ టైం 12 క్యాలిక్యులేట్ చేసి 4ను సబ్ట్రాక్ట్ చేసి 8 తీసుకోవడం కన్నా డైరెక్ట్గా 8% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా. ఆల్ ఆఫ్ ఈ క్లియర్ అండి. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఐ అజ్యూమ్
Directly rate of interest is 8%. So I have to take 8% is the rate of interest, not 12%, because I need to pay 4% tax. So here principal is what, 1 lakh. In place of 1 lakh, just I am going to take 100 rupees. So 12%, 8% of 100 rupees, 8. It become 108. Again 8% of 108, 8.64. 1% is nothing but 1.08. 8% is nothing but 8.064. It is nothing but 116.64. Again 8%. 1% is nothing but 1.1664. 8% is nothing but 8 into this one. 8 4s are 32. 8 6 are 48 plus 3, 51. 8 6 are 48 plus 5, 53. 8 1s are 8 plus 1, 9. 8 1s are 8. So that is nothing but 1.8 1s are 8 plus 1, 9. 9.8 4s are ఒక నిమిషం అమ్మా 8 4s are 32. 8 6 is 48 plus 3, 51. 8 6 is 48 plus 3, 51. One more 1 is there, I think. This is 1.64. So 8 4s are 32. 3 is there. 8 6 is 48 plus 3, 51. 51. 8 6 is 48 plus 5, 53. 8 1s are 8 plus 5, 13. 8 1s are 8 plus 1, 9. 9.3312. 9.3312. So if I add how much I am getting? 125.9712. 125.9712. So see the answers in terms of, forget the decimals and forget that zeros. See the options in terms of 1259712. Which option is there? Option D. Okay, Namma? If you take 1 lakh, it will take some time. That is the reason I am going to take 100. So in terms of option, if you want exact accurate answer, so here how many zeros are missing? In place of 1 lakh, you are taking only 2 zeros na. 5 zeros but 2 zeros తీసుకున్నాం. 3 zeros missing కదా. ఇక్కడ 3 zeros కింద మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తామా? 125,971.2 నా. ఎందుకంటే 1 lakh ఆ స్పీడ్ మీద చేసేటప్పుడు 5 zeros మీద ఎవ్రీ టైం 8% క్యాలిక్యులేట్ చేసి వచ్చిన దాని మీద మళ్ళీ 8% క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ 100 అనుకున్నాను. 100 తర్వాత ఈక్వేట్ చేశా. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్. సో 12% ప్లేస్ లో 8% తీసుకోవడం మంచిది. 12% తీసుకొని ఎవ్రీ టైం మళ్ళీ 33.33% ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేయాలంటే ఎవ్రీ టైమ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఏ మ్యాన్ డిపాజిటెడ్ ఏ టోటల్ సమ్ ఆఫ్ 88,400 in the name of his two sons, 19 years and 17 years, so that the age of 21 years, both will get equal amounts. If the money is invested at the rate of 10% per annum compound interest, what are the shares of his two sons? So total sum is what? 88,400 na. 88,400 na. All of you clear andi? So 88,400 na. In the name of his two sons, age 19 years and 17 years. ఇక్కడ మనం ఈ సమ్ ని 2 ways లో చేయొచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్ చూస్తే ఏ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 88,400 వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 88,800 వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ రైట్ ఆన్సర్. సెకండ్ ఆప్షన్ యాడ్ చేస్తే 96,400 వస్తుంది. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ రైట్ ఆన్సర్. డి ఆప్షన్ యాడ్ చేస్తే 88,000 వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఆల్సో రైట్ ఆన్సర్. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ దిస్ వన్, 48,400 plus 40,000, 88,400. yes, this is the answer. Your answer is 88,400. సో ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే 2 sons షేర్స్ ఇవి, అవి రెండు యాడ్ చేస్తే టోటల్ సమ్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. 88,400కి ఈక్వేట్ అవ్వాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? అది ఇది చూసుకోకుండా మీరు సమ్ ఎంత సాల్వ్ చేస్తే సమ్ టైమ్స్ ఆప్షన్స్ ఎలానే ఉంటాయి. అందుకని ఎప్పుడైనా సరే సమ్ను స్టార్ట్ చేసే ముందు ఆప్షన్స్ మీద ఒక కన్ను వేయాలి. ఓకేనమ్మా? అదే అంటే మనం ఏ రేంజ్లో క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి, ఎంత మనం వైడ్గా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు అనే ఒక ఐడియా రావాలి అంటే ఒక ఆప్షన్ చూసి స్టార్ట్ చేయండి. ఆప్షన్ ద్వారా మనం డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలం. మీరు అడగవచ్చు, సార్ ఇఫ్ ఆల్ ఆప్షన్స్ అంటే అన్ని ఆప్షన్స్లో కూడా సమ్ 88,400 ఉంటే ఏం చేయాలి సార్? మీకు ఈ లాజిక్ ఆల్రెడీ నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ డెమో క్లాస్లో చెప్పాను. సేమ్ చిన్న బాబు పెద్ద బాబు. సో హియర్ చిన్న బాబు ఏజ్ ఈజ్ 19 years, పెద్ద బాబు ఏజ్ ఈజ్ 19 years, చిన్న బాబు ఏజ్ 17 years. So rate of interest is what? 10%. Rate of interest is what? 10%. So 10% rate of interest కదా, 10% rate of interest కదా. 10% అంటే ఎంత? 10% అంటే 1/10 కదా, 1/10 కదా. సో 10 parts అనేది, ఈ 10 parts అనేది చిన్న బాబు అకౌంట్లో వేస్తాం. యంగర్ వన్ అకౌంట్లో 10 parts, ఎల్డర్ వన్ అకౌంట్లో కొంచెం ఎక్కువ వేయాలి. ఎందుకంటే ఎల్డర్ వన్ ఈజ్ రిసీవింగ్ లెస్ ఇంట్రెస్ట్ బట్ యంగర్ వన్ ఈజ్ రిసీవింగ్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్.
చిన్నోడికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, పెద్దోడికి తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ మోర్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ పెద్ద బాబు అకౌంట్, ఎల్డర్ వన్ అకౌంట్. అందుకని మోర్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ఎల్డర్ వన్ అకౌంట్ అంటే దట్ న్యూమరేటర్ ఇస్ యాడెడ్ టు డినామినేటర్, అట్ దట్ వన్ పార్ట్ ఇస్ యాడెడ్ టు డినామినేటర్. సో టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అమ్మా? 11 parts. సో వన్ పార్ట్ ఇస్ యాడెడ్ టు 10 parts, total become 11 parts. 10 parts in younger one, 11 parts in elder one. Total how many parts andi? So here the age gap is 2 years. Therefore squaring, we need to go for squaring. So 2 years age gap unte squaring cheyali, 3 years unte cube cheyali, 100 121. So total how many parts amma? 221. But according to our problem 88400, so it goes exactly, so 400 times. Therefore 400 times of 100, so 400 times of 100, so 40,000, or 400 times of 121, so 48400. So your answer is 48400, 40,000. Option C is the right answer. This is the original method to solve. ఆల్ ఆఫ్ ఈ క్లియర్ అండి. సో ఎగ్జామ్లో దీన్ని చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ని అటాక్ చేయొచ్చు. ఆల్ ఆఫ్ ఈ క్లియర్ అమ్మా? సో రీడ్ ద క్వశ్చన్. ఏ మ్యాన్ borrowed some money and agreed to pay off by paying 315 at the end of the 3.5 at the end of the last year and 4410 at the end of second year. I think this is the first year, not list year. This is the first year. 3150 at the end of the first year and 4410 at the end of the second year. So if the rate of compound interest is 5% per annum, then find the sum. Amma first year you are paying what amma? 3150. Second year, at the end of second year we are paying what amma? 4410. First of all, what is the principal? What is the sum? So ఒకసారి నేను మీరు చూస్తున్నాం all of you. First year you are paying 3150 కదా. First year you are paying at 5% per annum. Yes or not? అంటే 105% is nothing but 105% is nothing but so 3150. Yes or not? 3150. Then 100% is not, that is first. A man borrowed some money and agreed to pay off by paying 3150 at the end of the first year and 4410 at the end of the second year. So if the okay, don't worry. So 3150 4410 total antama you are pay chesindi antama meeru. So ikkada 3150 4410 together is what amma? Together is what? 7560. ఇది మీరు పే చేసింది అమౌంట్, యు ఆర్ పే చేసిన అమౌంట్. ఎస్ ఆర్ ఇన్ 2 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ టుగెదర్. సో బట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. సో యువర్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ లెస్ దాన్ దిస్ వన్. ఎస్ ఆర్ నాట్? సో ప్రిన్సిపల్ ఇస్ లెస్ దాన్ దిస్ వన్. సో 7000 అనేది మనకు అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ 2 years కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ మనకు 7560కి అమౌంట్ అవ్వాలంటే 7000తో ట్రై చేస్తాను, త్రూ ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్తాను నేను. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ 7000 ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్, rate of interest is what amma? 5%. So 5% and 7000, that is nothing but 350. 7350. So first payment is what amma? 3150. The remaining is what? 4200. And 4200 again 5%. So 210, that is nothing but 4410. Exactly satisfied na? All of you clear andi? సో యువర్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. ఎందుకంటే చూడండి సార్, ఆప్షన్ సినే ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ మీరు? డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ సినే ఎలా డైరెక్ట్గా తీసుకున్నారు? ఫస్ట్ పేమెంట్ ఏమో 3150, సెకండ్ పేమెంట్ ఏమో 4410, టుగెదర్ ఈజ్ 7560. అంటే ఇంట్రెస్ట్ తో యాడ్ చేసుకొని 7560. ఎస్ అన్నా? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఓన్లీ 5%. ఓన్లీ 5% అంటే చాలా తక్కువ. ఎస్ అన్నా? అంటే అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 7560 కన్నా తక్కువ ఉండాలి, చాలా దగ్గరగా ఉండాలి ప్రిన్సిపల్ అనేది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ గో త్రూ 7000. ఓకేనమ్మా? అసలు ఎగ్జామ్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, డైరెక్ట్ క్లిక్ కొట్టచ్చు. మనకి ఇక్కడ టైం ఉంది కాబట్టి చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకేనండి? సో కిషోర్ పర్చేజెస్ ఏ ట్రాక్ షూట్ ఫర్ 2400 క్యాష్ ఆర్ 1000 క్యాష్ డౌన్ పేమెంట్స్ and 2 monthly installments of 800 each. Find the rate of interest. So look at me, all of you. So I think simple interest cash down payments, I already explained yesterday's class how to calculate cash down, so installments. Okay namma? So if you pay 2400 directly cash, there is no interest at all. If you pay 2400 and you have to take that track shoot, but here the shopkeeper they given one more option. So no need to pay 2400. If you pay 1000 now, and the remaining 1400 you have to pay in the installments. So here principal is nothing but,
So out of 2,400 you have to pay 1,000 rupees cash down payment. The remaining it is what? 1,400. The remaining is what? 1,400. So I already given one formula for you. Okay, Namma. So each installment amount also they given. Each installment 800. Each installment X is equal to amount by N plus NC2 into R by 1,200. I already given X formula. So amount is what here? Principal is 1,400 plus interest is what? 1,400 plus 1,400 into T. 2 months na. R is what? They're asking R by 1,200. So R% and R by 100 andi. So months కాబట్టి R by 1,200 అని రాస్తున్నాను, divided by N అంటే ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా? 2 months ప్లస్ 2C2. NC2 అన్నాను కదా, 2C2 అంటే 1. సో ఇంటూ R by 1,200. Now I need R. R is the only unknown variable. Now I need R. So look at me, all of you. So here 2 1s are, 2 6s are. So 2 zeros to 2 zeros get cancelled. 2 3s are, so 2 7s are. Okay, Namma. Now this one comes to this side. 2 into 800, 1,600 plus. So 800 into R, 800 R by 1,200. అంటే 200 4s are, 200 6s are, or 400 2s are, 400 3s are. అంటే 2R by 3, 2R by 3 is equal to 1,400 plus this is 7R by 3, 7R by 3. This 400 comes to this side, this 2R by 3 comes to that side. So here 200 is equal to, difference is what? 5R by 3, 5R by 3. So 5 1s are, 5 40s are. So R is equal to what, Amma? R is equal to what? 120. Therefore R percentage is equal to 120%. So your rate of interest is 120%. Option B is the right answer. Option B is the right answer. ఓకేనమ్మా, జస్ట్ సింప్లీ ఫార్ములా అండి. మీకు ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే ఒక ఫార్ములా చెప్పాను. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఎన్ ప్లస్ ఎన్సిటి ఇంటూ ఆర్ పర్సంటేజ్. మంత్లీ పేమెంట్స్ కాబట్టి బై 12 వేయాలని చెప్పా. ఆర్ పర్సంటేజ్ తీసేస్తే ఆర్ బై 100. సో ఈ ఫార్ములా మనం ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మీకు ఆన్సర్ కిలో సి ఇచ్చి ఉంటారండి, దట్ ఈస్ రాంగ్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. Find the amount of debit that will be discharging by 5 equal installments. So 200 rupees each. The debits in due in 5 years at 5% per annum. They're asking find the amount of debit. So total. This is quite opposite to question comparatively. So previous questions. So first installment they are paying 200 rupees. Second installment is nothing but 200 plus 1 year interest. 1 year interest is what? 5%. 5% on 200. 200 plus 5% on 200. So 5% on 200 is nothing but what amount? 10 rupees. And the second installment you have to pay 210. Next installment 2 years interest na. 2 years interest in 1 year interest is nothing but 10 rupees. 2 years interest is nothing but 20 rupees. And 220. Next payment 3 years 230. Next payment 240. So first year, second year, third year, fourth year, fifth year. Okay, Rama. So this is 1 year interest. Here you are paying 1 year interest because second year initial na. So third year initial 2 years interest, fourth year interest 3 years interest, fifth year initial is nothing but 4 years interest. So look at me, all of you. Look at me, all of you. So total amma 10 20. So 200, 200, 200, 200, 1,000 rupees. Here 10 rupees is there extra. Here 10 rupees is there, here 20 rupees is there, 30 rupees is there, 40 rupees is there. Total 100 rupees. So total it is what amma? 1100 rupees. So total is what amma? 1100 rupees. All of you clear andi? So this model I already explained andi. Simple interest installment cases. Okay namma? Akkada total amount vaadu ichadu, each installment enta pay cheyali adigadu. Ikkada each installment enta pay chese ichadu. So total amount find out cheyamannadu. So read the next question andi. A sum is invested at 3 years at compound interest at 5% per annum, 10% per annum, 20% per annum in 3 years. If the sum amounts to 16,632, then find the sum. So look at me, all of you. So principal I don't know, ma. I assume as 100. So rate of interest is what, ma?
20%, 10%, 5%. ఆర్డర్ ఏ ఆర్డర్ అయినా తీసుకోవచ్చమ్మా. 5, 10, 20 తీసుకోవచ్చు, ఆర్ 20, 10, 5, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ 20%. If we take any order, answer will get the same. 20% of 120, it become 120. Next 10%, 10% of 120, so 12, it become 132. ఎందుకు నేను ఆర్డర్ తీసుకున్నానంటే ఫస్ట్ హైయర్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఈజీ, లాస్ట్ లో స్మాలర్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఈజీ, అందుకని ఈ ఆర్డర్ తీసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ 5%, అదే స్టార్టింగ్ లోనే 5% తీసుకుంటే 105 అవుద్ది, దాని మీద మళ్ళీ 10, దాని మీద మళ్ళీ 20, స్టార్టింగ్ లోనే డెసిమల్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనమ్మా. సో 5% అంటే ఎంతమ్మా? 6.6. 10% అంటే 13.2, 5% అంటే 6.6. సో ఇట్ బికమ్ వాట్ అమ్మా? 138.6. సో అమౌంట్ బికమ్ 138.6, బట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ హౌ మచ్ అండి? సో అకార్డింగ్ టు అవర్ ప్రాబ్లమ్ 16,632. So how many times it goes? So that many times it goes. So look at me, all of you. So how many times it goes? 138, 1s are 138. రిమైండర్ ఎంత ఉంటుంది? 138 పోతే సో 228 ఉంటుంది, అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 2 times, అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ గోస్ 12 times. Yes or not? Approximately it goes 12 times. So 12 times, not 12 times, decimal is there now, 120 times. Therefore 120 times of 100, 120 times of 100, 12,000. Your answer is 12,000. Option B is the right answer. Option B is the right answer. So don't worry amma here. ఇక్కడ నేను 138 1s are 138. ఇంకెంత ఉంది నాకు? ఇంకా ఒక 28 రావాలి నాకు ఇంకా. సో 13 టేబుల్లో 28, 13.8 టేబుల్లో 28 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 2 times పోయింది. సో 120 times అప్రాక్సిమేట్లీ పోయింది కాబట్టి 120 times of 100, 12,000. Option B is the right answer. Option B is the right answer. So read the next question amma. The compound interest on 4,000 for 4 years at 10% per annum is how much? So 4 years, they're asking compound interest for 4 years at 10% per annum. So first year it is what amma? So first year it is what? 400. So first year it is 400. Second year is what? 400 plus 10% of 400, 40. So 440. Third year is what? 440 plus 10% on 440, 44. Next year is what? 484 plus 10% on 484, 48.4. So see the answers and no need to add all these things and end with 0.4. Your answer is end with 0.4. Your answer is end with 0.4. End with 0.4, which option is there? End with 0.4, which option is there? Only one option is there. Option A is the right answer. If you add all these things, then you will get 1856.4. No need to add. So finally I got end with 0.4. End with 0.4. See the options, end with 0.4, which option is there? So your answer is only option A is the right answer. All of you clear andi? So if you add also no problem, then you will get 1856.4. So read the next question andi. If the difference between the Ssc and some principal amount at 20% per annum for 3 years is 48, then find the principal amount. 3 years difference amma, meeku cheppanu 3 years difference ante D is equal to P into R by 100 whole square. This is 2 years difference. Whenever they're asking 3 years difference, into 300 plus R by 100. Okay nama, this is 3 years difference. This is what? 3 years difference. So principal they're asking. So difference is what amma? 48 they given. Difference is 48. So P into R is how much amma? 20%. 20% అంటే సింపుల్ గా 20% 1/5 రాయొచ్చు కదా. 20% అంటే ఇంటూ 1/5 ఇంటూ సో 320/100. 320/100. సో నౌ ఐ నీడ్ P అండి. సో P ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ స్టెప్ లో ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చమ్మా సింపుల్ గా. ఇక్కడ ఒకసారి మీరు చూస్తే 16 టేబుల్ లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి. 16 3s are 16 20s are 25s are 25s are. So 5 into 5 into 5 ఎంతమ్మా? 125. 125 3s are 125 3s are 375. So your answer is 375. 16 table తో క్యాన్సిల్ చేశానండి. 16 3s are 16 20 times 25s are 5 cube 125 125 3s are 375. So 375. Option D is the right answer. Option D is the right answer. The difference between SA and CA for 3 years. Next question. A loan of 8400 to be paid into equal half yearly installments. The interest being charged at 10% per annum, compound half yearly. Find the each installment. Installment case study. Whenever they're asking half yearly, first of all we need to take half of the rate of interest. So rate of interest is 5%. Rate of interest is what amma? 5%.
So here a loan total principal is 8,400. Total principal is what amma? 8,400 is equal to x into x. I'm going to take common. So first of all, 1 plus r by 100 I am going to calculate separately. R is how much? 5. 5 by 100 is nothing but 1 by 20. So 1 by 20. So 1 by 20. So 5 by 100, 1 by 20. 20 plus 1, 21 by 20. 21 by 20 is in denominator. 21 by 20 is in denominator. It comes to numerator 20 by 21. So next one it is square. Square is nothing but, so 20 square by 21 square. 20 square by 21 square. So look at me, amma. Answer will get in single step itself. So 21 square is the LCM. 21 comes to this side. 21 square comes to this side. What happened, Andy? So 441. 21 square is nothing but 441. So here 20 into 21. 20 into 21 is how much, amma? 420 plus this is 400. 420 plus 400, 820. 820. So 441 ones are 441, 820 kada, 441, 2s are 882 kada, approximately 2 times, approximately 2 times. So 2 times of 8,400, 4,200. But it is not 4,200, it's more than 4,200. Options are very closer. Okay, no problem. Options are very closer. Then we go for some more calculations. Options are very closer here. Don't worry. So options are very closer. Then we go for one more step, Andy. Look at me. So 21 square now, 441. 441 into 8,400 is equal to x into, so 20 into 21, 420. 420 plus 400. This is 420 plus 400, 820. Okay. Now look at me, amma. So in 4 table, I think 8 table na, 8 table, no, 4 table. So 4, 2 10 times. So 4 205 times. So 4 2 10 times, 2,100. Now 5 table. So 5 4s are 5 1s are 41 times 5. I think 20 table and direct cancel avuddiga. Direct 20 table and cancel avuddu chudandi. 20 table lo. So 20 41 times 20, 4 times 2 times 420 times. Look at me, all of here. Now nothing, no need to do anything. 41 ones are 41, more than 10 times na, more than 10 times na. 41 410. Remainder is what? 10, 100. So 10.24 times like that. 441 into 10, 4,410. But your answer is more than 4,410. More than 4,010, and that should be 441 into 0.2 is nothing but 88. So your answer is very closer to 4,500. So option D is the right answer. Option D is the right answer. Endukante 441 into 10, 4410. 441 into 0.2, 88 point something. 88 plus 4,410, definitely your answer is very closer to 4,500. So your answer is option D. Option D is the right answer. So here somewhat calculation andi, endukante number అనేది డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు. ఓకేనమ్మా. A cooperative bank gives HB loans under the condition that if the loan be cleared with interest 5 years, the rate of simple interest 5%, otherwise it will be 7%. Mr. Rahim and Mr. Ram take the same amount of HB loan, clear the loan with the interest in 5 years and 8 years respectively. If Ram pays 62,000 more, what is the amount loan taken by each of them? I think this question is there in the handout itself. I think names are changes. Yes sir, and Mr. Rahim, Mr. Ram place lo Mr. Shiva, Mr. Gopi undi. Previous class work handout lo manaku same sum undi manaku. Yes sir na. So I think answer is 2 lakhs. Yes sir na, same question. So ఇక్కడేమో శివ ఏమో 20, మిస్టర్ రహీమ్ ఏమో 25% పే చేస్తాడు, మిస్టర్ రామ్ ఏమో 56% పే చేస్తాడు. సో టోటల్ 31% ఎక్స్ట్రా. 31% is nothing but, so 62,000, 31 2s are, so 100 2s are nothing but 2 lakhs is the answer. Same question I already explained. Okay namma. So look at me amma. A sum of 12,000 invested compound interest triples in 8 years. After 16 years it becomes how much?
So 12,000 amounted. Principal is what, amma? Principal is what? 12,000. So 12,000 component triples in 8 years. Triples in 8 years. So triples is nothing but 12,000 become triple. 12,000 become triple. 36,000. 36,000 in 3 years. They are asking total 16 years, na? Not 3 years, 8 years. Triple in 8 years. They are asking 16 years. Again 36,000 become 3 times is nothing but 1,08,000. 1,08,000. So after 8 more years, total 16 years, na? Therefore 12,000 become 1,08,000. Option C is the right answer. Option C is the right answer. So read the next question, amma. A sum of money invested at 20% compound interest, if would pay 723 more in compound interest half yearly. So half yearly, the sum is how much? Okay. Okay, look at me, Andy. So comparatively, annually, half yearly, we are getting 723 rupees more. Comparatively, annually, half yearly, you are earning 723 rupees more. No problem. Yearly, principal I assume as 100. If I assume principal is 100, annually, you are getting 20% is nothing but, annually, you are getting 20% is nothing but only 20 rupees now. Half yearly is nothing but, so 10 plus second half year 11 rupees now. So half yearly is nothing but total you are getting, half yearly is nothing but total you are getting 21 rupees interest. So yearly you are getting only 20, but half yearly 10 plus 10% of 10, 11. So total 21 you are getting. And how much more you are getting, amma? Half yearly comparatively annually, how much more you are getting half yearly? 1 rupee more. According to 100, 1 rupee more, but according to our problem, 723 rupees more. And how many times it goes, amma? 723 times, na? Therefore, 723 times of 100, 723 times of 100, 72,300. Your answer is 72,300. Option A is the right answer. Option A is the right answer. So example is anta rayalsina avasaram ledu. Annually ante 20%, half yearly అయినప్పుడు 10 plus 10% of 10. That is nothing but 1 plus 10, 11 plus 10, 21. సో యాన్యువల్గా 20 వస్తుంది, హాఫ్ ఇయర్లీ 21 వస్తుంది. మీకు క్లియర్గా చెప్తున్నాను, యాన్యువల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే హాఫ్ ఇయర్లీలో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఎంత అంటే 1 రూపీ ఎక్స్ట్రా. అకార్డింగ్ టు 100 1 రూపీ ఎక్స్ట్రా, బట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ ప్రాబ్లమ్ 723 ఎక్స్ట్రా. 723 times of 100, 72,300. Read the next question, amma. A sum of 47,000 is divided into 3 parts such that interest accrued on them, simple interest after 3, 4, 5 years respectively, so may be equal. Interests are equal. So find the smallest part. Find the smallest part. So if the rate of simple interest is 6%, rate of interest is same in all the 3 cases. Therefore, no need to consider. There is no need to consider that one. Okay, Amma. So look at me, Andy. First 3 years, 4 years, 5 years. And 3:4:3:4:5. So into R చేయొచ్చమ్మా. 6 into 6 into 6 into 6, always 6 get cancel. ఓకేనమ్మా, 6 అనేది డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ కేసులో కావాలి అంటే, సో ప్రిన్సిపల్స్ రేషియో కావాలి. నాకు ప్రిన్సిపల్స్ రేషియో కావాలంటే ఏ టర్మ్ కావాలంటే ఆ టర్మ్ క్లోజ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫస్ట్ టర్మ్, జస్ట్ క్లోజ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్. 4 5 20 is 2. If you want second term, close the second term and multiply remaining 2, 15. If you want third term, close third term and multiply remaining 2. So that is nothing but 12. Total how many parts? 20, 25, 12, 35, 47. Total it is 47. So 47 is nothing but 47,000. 47,000. Each part is nothing but 1,000. They're asking smallest part. Smallest part is what am I here? 12 parts. So 12 into 1,000. 12 into 1,000, 12,000. So your answer is 12,000. Your answer is what, amma? 12,000. Option A is the right answer. Option A is the right answer. సో R అనేది సేమ్ కాబట్టి ఇంటూ 6 చేసినా కూడా మీకు సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇంటూ 6, R ఇంటూ టీ. ఎందుకంటే 6 అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. 6 ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనమ్మా. సో మీకు ఒక పాయింట్ కూడా చెప్పాను ఇనిషియల్ గా, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో మీకు డెమో క్లాస్ లో చెప్పాను, బేసిక్స్ క్లాస్ లో. ఇఫ్ R ఇంటూ 2 అనేది A:B:C రేషియోలో ఉంటే, సో ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి ఇన్వర్స్ రేషియోలో ఉంటాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ BC:AC:AB. ఇది మీకు స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పుంటాను. ఓకేనమ్మా. సో R ఇంటూ T అండ్ P బోత్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? ఓకే, read this question all of you. The difference between the simple interest
on a certain sum at the rate of 10% per annum for 2 years, and compound interest which is compounded 6 months is 124.05. So what is the principal sum? What is the principal sum? Look at me, amma. So here principal I assume as 100. Here principal I assume as 100. Okay, amma. Simple interest. 1 year rate of interest is what? 10%. So 2 years is nothing but simple interest is 1 year it is 10%, 2 years is nothing but 20%. 20% of 100, 20. Simple interest is 20. Simple interest is 20. If simple interest is 20, now I need to calculate compound interest for every 6 months. Every 6 months. Every 6 months is nothing but rate of interest become what, half na? Rate of interest become 5% na? In 2 years span, how many 6 months are possible? 4 6 months na. Therefore, I need to go for 4 cycles na. Look at me, Andy. So principal 100 rupees amma. So first year interest is what, amma? 5. First half year interest is 5. Second half year is what? 5 plus 5% of 5. 5% of 5 is nothing but 0.25. That is nothing but 5.25. Second one it is what? 5.25. 5.25. Okay, nama. So third quarter is what? Third half year is what? 5.25 plus 5% of 5.25. So 525 lo half. 525 lo half ante entama? So 525 lo half. 525 lo half. 2. Just cancel with 2. So 2, 6. 2. 1 is there. I think 262.5. The 0.2625. 0.2625. Because 262, 250, 250, 500, 12.5, 12.5, 25. Exactly. 0.2625. If I add what I get? 5. So 25, 26 entama? 25, 26. 51. 5.5125. This is what? 5.5125 is what? Third half year. So fourth half year is nothing but 5.5125 plus 5% on this one. Just cancel with 2, amma. Just cancel with 2. So 2, 15, 7s are 14, 5s are 6 are 0.2756 something. 0.2756 something. Yes or not? So if I add all these things, then I will get the 5.25, 5.125, this 5.5125, this 0. If I add all these things, 5. So total 20, 0.2, 0.5, 0.5, 0.2. So that is nothing but 1.4. So approximately 1.5. That is nothing but 21.55 approximately. This is compound interest for 2 years. Compounded half yearly. So difference is how much, amma? Simple interest is 20. Compound interest is 21.55. Difference is how much? Difference is 1.55. Difference is 1.55. But according to our problem, difference is how much, amma? Difference is how much? 124.05. 124.05. So 1.5 table lo 120 any times poidamma? Approximately 80 times poidi. Therefore 80 times of 100, 80 times of 100, 8,000. So your answer is what, amma? 8,000. Principal is what, amma? 8,000. Option B is the right answer. Option B is the right answer. మనం 4 cycles వెళ్ళాల్సి వచ్చింది 5% తో. దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. ఓకేనమ్మా? అదే. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్, సెకండ్ హాఫ్ ఇయర్, థర్డ్ హాఫ్ ఇయర్, and this is the fourth half year. Okay, namma? First half year, second half year, third half year, fourth half year. All of you understood or not? So 5 plus 5, 10, 10 plus 5, 15, 15 plus 5, 20. Next 0.2, 0.5, 0.5, 0.2, 1.4. So 1.4, next, so 0.05, 0.06, 0.07. If you add all these things, then we get 0.1 something. So 14.4, 1.4 plus 0.1, that is about 1.55. So your answer is 21.55. So difference is 1.55. According to 100, 1.55. According to our problem, 80 times of 100, 8,000. Your answer is 8,000.
ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి. సో ఇట్ ఈస్ సమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ బికాస్ 5% యూజ్ చేసి మనం 4 సైకిల్స్ వెళ్ళాలి. ఓకేనమ్మా. 46 తర్వాత డైరెక్ట్ 50 చేస్తున్నాను, దాని తర్వాత మళ్ళా 47, 48, 49 చెప్తాను. బికాస్ 50th క్వశ్చన్ ఆల్సో సిమిలర్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 20% per annum, if the rate of interest is 20% per annum, find the difference in the interest accrued for 1 year and a sum of 1 lakh in the cases when the interest is compounded half yearly, when it is compounded quarterly. So in previous case, simple interest to compound interest. All of you clear andi? So and this one it is half yearly to quarterly. Okay namma? Look at me all of you. So Raju, through options is better one is nothing but you have to check each and every option. Definitely it will take some time. సో ఎప్పుడు ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్తామంటే మనం ఫార్వర్డ్ వేలో మనం టైం టేకింగ్ బట్టి ఏమంటే మనం ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్తాం. సో ఆప్షన్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ చెక్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ నా. ఓకేనా? అందుకని ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్ళడం అనేది బెటర్ అనేది. ఎప్పుడంటే అసలు ఫార్వర్డ్ వే అనేది చాలా కష్టమైనప్పుడు. ఓకేనమ్మా. అది క్యాలిక్యులేషన్ అనేది మనకు ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే విత్ ఇన్ 1 minute లో మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనమ్మా. సో మనకు టైర్ 2 లో ఖచ్చితంగా 1 minute కన్నా కొంచెం ఎక్కువే ఉంటుంది టైం అనేది. సో డోంట్ వరీ. ఓకేనమ్మా. 100 questions 120 minutes ఉంటుంది కాబట్టి, సో మోర్ దెన్ 1 minute ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. త్రూ ఆప్షన్స్ అనేవి డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. ఓకేనమ్మా. అదే. సో చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఒకసారి మీరు చూస్తే ఇఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 20%, ఇక్కడ హాఫ్ ఇయర్లీ టు క్వార్టర్లీ అడుగుతున్నాడు. ఇయర్లో ఎన్ని హాఫ్ ఇయర్లీస్ ఉంటాయండి? 2 half yearlies ఉంటాయి. క్వార్టర్లీ 1 year లో ఎన్ని క్వార్టర్స్ ఉంటాయి? 4 quarterlies ఉంటాయి. సో హాఫ్ ఇయర్ అన్నప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేయాలి? హాఫ్ చేయాలి. సో అప్పుడు చూడండి అమ్మా, ప్రిన్సిపల్ 100 అనుకుందాం. దాని తర్వాత ఈక్వేట్ చేసుకుందాం. కావాలంటే ప్రిన్సిపల్ 100 అనుకుందాం. 100 ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఓకేనమ్మా. దాని తర్వాత ఈక్వేట్ చేసుకుంటాను కావాలంటే. సో హాఫ్ ఇయర్లీ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఎంత అవుద్దమ్మా? 10. నెక్స్ట్ వన్ ఏమవుద్ది? 11 అవుద్ది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందండి? 21 ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇదేంటి? హాఫ్ ఇయర్లీ చేసినప్పుడు. ఎస్ ఆర్ నాట్? ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని మనం హాఫ్ చేసి తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే హాఫ్ ఇయర్లీ కాబట్టి హాఫ్ చేసి తీసుకున్నాం. 10%. ఎస్ ఆర్ నాట్? నెక్స్ట్ క్వార్టర్లీ, ఇదేమో హాఫ్ ఇయర్లీ. నెక్స్ట్ క్వార్టర్లీ అయినప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? ఏం చేసి తీసుకోవాలమ్మా? బై 4 చేయాలి. బై 4 చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుందమ్మా? 5%. 5% ఎన్ని సైకిల్స్ వెళ్ళాలి? 4 సైకిల్స్ వెళ్ళాలి. సో 4 సైకిల్స్ వెళ్తే ఇప్పుడు చూడండి, 4 సైకిల్స్ వెళ్తే ఇందాక చేసిన అదే కదా, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో 46th క్వశ్చన్ లో చేసింది నేను అదే కదా. 4 సైకిల్స్ వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఎంత వచ్చిందమ్మా? 21.55 వచ్చింది. ఎస్ ఆర్ నాట్? సో 21.55 వచ్చింది కాబట్టి, సో ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుందంటే 4 సైకిల్స్ వేసిన తర్వాత 21.55 వస్తుంది కదా. అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందంటే 0.55. ఎస్ ఆర్ నాట్? 0.55 సంథింగ్ ఉంటుంది, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. నేను బట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ ప్రాబ్లమ్ దిస్ ఇస్ నాట్ 100, దిస్ ఇస్ 1 lakh. 1 lakh అంటే ఎన్ని టైమ్స్ అండి? 1000 times. Therefore 1000 times of 0.55, that is 550. So your answer is 550 point something. Your answer is what amma? Option D. Option D. All of you clear అండి? సో ఇప్పుడు మనకి ఈజీ అవుతుందా లేదా? రాజు, ఆర్ యూ ఓకే నౌ? ఇప్పుడు ఈజీ అవుతుందా లేదా? ఇందాక ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్తాయి, ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తావు మరి? ఇప్పుడు కూడా ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్తావా? సో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. అందుకని ఒరిజినల్ మెథడ్ నేర్చుకోవాలి. ఒరిజినల్ మెథడ్ కంప్లీట్ గా టిపికల్ అయినప్పుడు మాత్రమే త్రూ ఆప్షన్స్ వెళ్తాం. లేదు, ఒరిజినల్ మెథడ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటూ త్రూ ఆప్షన్ మెథడ్ అనేది ఈజీ మెథడ్ అయితే దెన్ విల్ గో త్రూ దట్ వన్. ఓకేనండి. సో మిస్టర్ Dua invested money in 2 schemes A and B offering the compound interest 8% per annum, 9% per annum respectively. If the total amount of interest accrued through 2 schemes together in 2 years was 4,818.30. Okay, the total amount invested was 27,000. Total investment was 27,000. So what was the amount invested in scheme A? ఓకే చూడండి, ఇఫ్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ అక్యూర్డ్ త్రూ 2 schemes టుగెదర్ ఇన్ 2 years వాస్ 4,818.30. టోటల్ అమౌంట్ వాస్ ఇన్వెస్టెడ్ వాస్ 27,000. దట్ ఈస్ నాట్ 27.30, 27,000. వాట్ వాస్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్కీమ్ ఏ? లుక్ ఎట్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ లుక్ ఎట్ మీ అండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ స్కీమ్ లో ఎంత పెట్టాడో తెలియదు, సెకండ్ స్కీమ్ లో ఎంత పెట్టాడో తెలియదు. 2 schemes టుగెదర్ ఇస్ 27,000. దిస్ ఇస్ నాట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్.
If it is simple interest sum, then we go for allegations or mixtures, because some amount he lent at 8% per annum and another amount he lent at 9% per annum. Yes or not? Then overall interest తెలుసు, overall principal తెలుసు, then I am going to calculate overall rate of interest, then I go through mixtures or allegations. If it is simple interest sum, but it is not simple interest sum, it is compound interest sum. It's not possible to solve this question through mixtures or allegations. All of you clear andi? So that is the reason in this question I go through options. Okay namma? సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఐ గో త్రూ విత్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఒక ఆప్షన్ తీసుకుని ట్రై చేస్తాను. ఒకవేళ ఆప్షన్ సూటబుల్ అయితే సూటబుల్, ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్ అన్నాడు, కాదు, ఆన్సర్ కెన్ బి డిటర్మైన్. ఓకేనమ్మా? కెనాట్ బి డిటర్మైన్. కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే ఇది మిక్సర్స్ ఆర్ అలిగేషన్ ద్వారా సాల్వ్ చేయడం కుదరదు కదా, అందుకని ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్ అనుకుంటారు, కానీ కెన్ బి డిటర్మైన్. ఓకేనమ్మా? ఒక ఆప్షన్ తీసుకొని ట్రై చేస్తాను. ఒకవేళ సూటబుల్ అయితే అదే ఆన్సర్ అవుతుంది, లేదంటే వచ్చిన ఆన్సర్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆప్షన్ పిక్ చేయొచ్చు మిగతా రెండు ఆప్షన్స్ లో. ఓకేనా అండి? డోంట్ వరీ. సో 12,000 తీసుకుంటాను. స్కీమ్ ఏలో 12,000, స్కీమ్ ఏలో 12,000 తీసుకుంటే ఫస్ట్ స్కీమ్ ఏలో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ వాట్ అమ్మా? 8% నా? స్కీమ్ ఏ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 8% నా? 8% ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ వాట్? 960. సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ వాట్? 960 ప్లస్ 8% are 960. 8% are 960. 1% is nothing but 9.6 na. 8% is nothing but 8 9 are 72. 8.6 is 4.8. 4.8 plus so 72. 76.8. And then 960, 960, 1920, 1920 plus 76, and that is nothing but 1920. 20 plus 76, 1996.8. So through first scheme I got 1996.8. Second scheme andi, if first scheme is 12,000, if first scheme is 12,000, total it is 27,000, then automatically second scheme is what? Scheme B is what? Remaining 15,000 na? Remaining 15,000 na? Rate of interest is what? 13%. Rate of interest is what? Sorry, 9%. Rate of interest is what? 9% na? So first year interest is nothing but 9% and 15,000, 1,350. 1,350. Second one is also 1,350 plus 9% on 1,350. 9% on 1,350. So 1% is nothing but 13.5. 9% is nothing but 9 into 13.5. 39 just 117. 9.5 just 4.5. 4.5 plus 117. 121.5. 121.5. Now 1350, 1350, 2,700, 2,700 and 2,800. So 2,821.5. Yes, if you add all these two, ఇక్కడ 4 less, 2,000 కి 4 less. సో 2,000 4 less అంటే సో ఓకే, ఒక 4 ఇక్కడ తీసుకుపోయి యాడ్ చేస్తే ఇదేమవుద్దమ్మా? 4,188 plus 3. ఓకేనమ్మా? 4,818.3. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ గెట్నా? సో ఎగ్జాక్ట్లీ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్? సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ అమ్మా? 12,000 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ నేను ఆప్షన్ ద్వారా ఎందుకు వెళ్ళానంటే ఫస్ట్ స్కీమ్ లో ఎక్స్ అనుకుంటే సెకండ్ స్కీమ్ లో సర్కస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే సెకండ్ స్కీమ్ లో 27,000 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఎక్స్ మీద 2 years కాంపోనెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి 27,000 మన ఎక్స్ మీద 9% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ త్రూ ఆప్షన్ మెథడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్. ఓకేనమ్మా? సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 12,000. ఒకవేళ చూడండి సార్, మీరు అడగొచ్చు సార్ 12,000 కి సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే మీరు చేసేది ఏంటి సార్? ఒకవేళ 12,000 కి సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఇక నాకు అంటే 12,000 మీద చేస్తే నాకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో తెలుసుకుంటాను కదా. నాకు ఇక్కడ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ని కంపేర్ చేస్తా, ఎంత గ్యాప్ ఉందో చూసుకుంటా, అంత గ్యాప్ లో ప్రిన్సిపల్ అటాక్ చేస్తా. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? సో రీడ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ ప్రాపర్టీ డీలర్ బాట్ అండ్ రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ ఇన్ నోయిడా 5 years ago at the rate of 1,000 rupees per square meter. The cost of the plot is increased by 5% in every 6 years. In every 6 years, the worth of the rupee falls down at the rate of 2% in every 5 years. In every 5 years, what is the approximate value of the land per square meter in 25 years? Look at me, all of you. So 5 years ago, సమ్ము చూడండి ఒకసారి. 5 years ago to 25 years hence. అమ్మ 5 years ago to 25 years hence is nothing but total 30 years na. All of you clear andi? So 5 years ago to 25 years hence is nothing but total 30 years span. The sum is for 30 years span. So here 5 years ago the land value is what? 1,000 rupees. 1,000 into, so total 30 years. For every 6 years
flat value increases by 5%. 5% increases is nothing but that should be 105%. 5% increases is nothing but that should be 105%. 105% simply I can written as 105% simply I can written as 1.05. So first of all, how many cycles are possible? Every 6 years. Every 6 years changes is there. Yes or not? So in 30 years span, how many 6 years are possible? How many 6 years are possible? 5 6 years are possible. Na? Therefore, we need to go for 5 cycles. 1.05 whole power 5 into, at the same time, the rupee value comes down. Rupee value comes down by 2%. Original rupee value 100%. Rupee value comes down by 2%, nothing but 98%. 98% is nothing but simply 98% I am going to written as 0.98. 98% anna 0.98 anna both are same na. First of all, here how many cycles per every 5 years? For every 5 years. In 30 years span, how many 5 years are possible? 6 5 years are possible. So whole power 6. So this is our answer. So దీన్ని 1.05 ని ఇంటూ 1.05 ఇంటూ 1.05 ఇంటూ 1.05 ఇన్ని టైమ్స్ చేయాలంటే టైం పట్టుద్ది. అందుకని ఇలాంటి చేయాలన్నప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చోవద్దు. దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చోవాలంటే ఇదే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అవుతుంది, ఇదే లాస్ట్ క్వశ్చన్ అవుతుంది. అందుకని దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు. సింపుల్ గా చూడండి, ఖచ్చితంగా ఇక్కడ 1.05 అంటే 1 కి ఒక 5% ఎక్స్ట్రా ఉంది, ఇక్కడ 1 కి ఒక 2% తక్కువ ఉంది. అంటే యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ 1000. అంటే లెస్ దాన్ 1000 ఇస్ నాట్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ 1.05 ఇంటూ 1.05 ఇంటూ 1.05 ఇంటూ 1.05 1.05 అలా ఎన్ని టైమ్స్ మల్టిప్లై చేసినా 1.1 వస్తుందేమో కానీ 1.5 అలా రాదు కదా. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ లెస్ దాన్ 1. ఎన్నిసార్లు చేసినా దిస్ ఇస్ లెస్ దాన్ 1. And if you multiply this one for 5 times, it's not come 1.5. If it is come 1.5, then your answer is 1500. It's not possible to get 1.5. So your answer is not 1500, not 1495, nearer to that one. So your answer is 1134. So your answer is what? 1134. Option B is the right answer. ఎందుకంటే ఇది ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేసినా 105 రాదు. మీరు కావాలంటే ఇంటికి వెళ్ళి ట్రై చేయండి, క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటే మీ చేతిలో 1.05 ఇంటూ 1.05 ఇంటూ 1.05 ఇంటూ 1 అది ఎన్నిసార్లు చేసినా 1.5 అయితే రాదు, మహా అయితే 1.1 వస్తుందేమో మాక్సిమం. ఇది అనేది అప్రాక్సిమేట్ గా 1 కన్నా ఎక్కువ రాదు ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేసినా. ఖచ్చితంగా దెన్ విల్ గెట్ దట్ వన్. ఓకేనమ్మా. 49th క్వశ్చన్, ఐ థింక్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. The compound interest on a certain sum for 2 years is 1525 and the corresponding simple interest is 1500. The compound interest on the same sum for 3 years approximately will be dash. ఐ థింక్ సేమ్ క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేసామండి. మనము కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, మనకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ డెమో క్లాస్ చెప్పుకున్నప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ సిమిలర్ మోడల్ కవర్ చేసాం. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ లుక్ ఎట్ మీ, ఆల్ ఆఫ్ యూ. 2 years simple interest is what? 1500. 2 years simple interest is 1500. So every year interest is same. And first year it is 750, second year is also 750, third year is also 750. Every year it is 750 only. Now coming to compound interest, first year it is 750, second year compound interest is nothing but 750 plus interest is how much amma? 25 on 75, 750, and the rate of interest is what? So 25 by 750 is nothing but 1/3. Yes or not? 1/3, not 1/3, 10/3. 10/3 rate of interest is what? 10/3 and 3.33 అలా వస్తుంది. ఓకేనమ్మా. సో థర్డ్ ఇయర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా? థర్డ్ ఇయర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 775 ప్లస్, అంటే 775 నేను 750 ప్లస్ 25 రాస్తాను, ప్లస్ 10/3% ఆఫ్ 775. ఓకేనమ్మా. నౌ లుక్ ఎట్ మీ, ఆల్ ఆఫ్ యూ లుక్ ఎట్ మీ. ఫస్ట్ ఇయర్ డిఫరెన్స్ 0, second year this one get cancel. Here difference is 25. Here 750 get cancel. Here 25 is there. So 25 plus 10/3% of 775. First of all 10% entama 77.5 na by 3. So how much andi? So 25 jars 75, remainder is 2.5. 25 jars approximately 25.8 something like that. So 25.8. Yes or not? Find the compound interest. Oh, they're asking interest now, not difference. Okay, no problem. So only they're asking not a difference. They're asking 3 years compound interest. They're asking not a difference. 3 years compound interest.
సో 3 years కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అమ్మా. సో చూడండమ్మా, హియర్ 750, హియర్ 775, హియర్ 775. సో 775, 775, 750. హౌ మచ్ అండి? సో 750, 750, 750. ఐ థింక్ 2100 and 2150, 2250. సో 2250 plus 25. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ మోర్ దాన్ 2250. ఎండ్ విత్ 0.8. ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చిందమ్మా ఎండ్ విత్? 25.8 కదా. దిస్ ఈస్ 25.8 కదా. సో అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఎండ్ విత్ 0.8. సో యువర్ ఆప్షన్ ఇస్ 2325.8. 2325.8. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఇది మనకు 0.8 తో ఎండ్ అవుతుంది. సో 0.8 తో ఎండ్ ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. సో మోర్ దాన్ 2000 అండ్ ఎండ్ విత్ 0.8 ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఇస్ దే. జస్ట్ యాడ్ 750, 775, 775 అండ్ 25.8. ఓకేనమ్మా. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.